kidogo alafu sasa nifanye introduction ya wengine. Thank you, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, our Governor, Honorable Irungu Kangata, all protocol observed, na our patron, Namaito, and our mentor, Honorable Sabina, my colleagues. Nimeshukuru sana asubuhi ya leo kukuona hapa kwetu Kenyona, Your Excellency. Tulifanya kazi kubwa sana ya hii serikali ya UDA. Na kwa hivyo tumeshukuru sana tukiona mumerudi hapa mashinani, na hii ndio kuonyesha tunaendelea. Na hii ndio kuonyesha tutasupport watu wetu. Mimi nimeshukuru sana Your Excellency kwa sababu ninaona kama wajumbe mnasahau MCA sana. Na siku ya leo ni vizuri Your Excellency the Deputy President, tuko na Mheshimiwa Kihongi mwenye alikuwa the leader of majority Muranga County, and today he is the member of parliament in the national government. And so that means that the member of the county assembly, they normally support the government, they normally mobilize for the government, and we are humbled today, we are recognized. So tumeshukuru sana na Mungu awabariki. Kule andu a Kenyona na nitũcokia ngatho muno ni tondu wa Mheshimiwa Rigathi na ageni aya othe matucereire, members of parliament na andu a biashara, andu aria moka kuonjorithia nginya guku gwitu, karibuni sana to support thukuru ino itu. Mheshimiwa Sabina, I was her PA since 2013 vile tulichaguliwa na tulianza hii shule tukiwa pamoja. Nimeona tuko na Maito wa county, Mheshimiwa Betty, who was the person, yeye ndiye alikuwa anaongoza mambo ya foundation. Na kwa hivyo tukiwa hapa tumeona mama ni mama amementa. Tuko na Grace Seti mwenye amechaguliwa pale Kanyanyaine, mpigieni makofi, na yeye alikuwa anashikilia Maito pale Kangema. Na kwa hivyo tuko na msichana wetu amechaguliwa, amenominatiwa pale Nyeri, Mama Shiko Agnes. Tuko na Mheshimiwa Madam Governor huyu wa Nyoro, Mheshimiwa rafiki yetu Nyoro anatusaidia, na yeye amenominatiwa pale Kiabu County. Na kwa hivyo tukiwa hii timu yote, sisi ni wasichana na watoto wa Maito, tumekuwa mentored, and today mimi nimechaguliwa hapa Kenyona, na mimi ni the deputy leader of majority in Moranga County. Na ya kwamba ni kuonyesha hawa wasichana wetu mnaweza mkafika pale hamjaona siku ya leo. You can go far, you can become more than what you are thinking, because when God is on your side, you can do a lot. Na kwa hivyo, Your Excellency, ombi langu ni moja. Hata kama tutasaidia hii Bishop Gatimu, tuko na secondary yetu hapa Kenyona Secondary School. Ona gukithia gore guthiaga ni guitikagirwo ni kanyamo kanini haria thi, na koguo ni ndakuhoya na gitio kinene muno. Thukuru cio wito mara perform uru tondu nduri na face njega, na koguo ungituteithiriria tuhote ku renovate cukuru cio wito, ciana citu ni cikuona wega. Koguo ni ndaguthaitha undeithiririe hamwe na Mheshimiwa Nyoro tu renovate cukuru cio, ututeithie tuone alimu a TSC hamwe na cukuru wito guku Kenyona wetagwo Matu Secondary School. Na kwa hivyo najua utatusaidia hawa wasichana wakipata basi. Mimi 2027 mimi nitakuwa mstari wa kwanza kusema hii mambo tutafanya kabisa. Mheshimiwa Dedi, unajua ni rafiki yetu sana na umetusupport sana. Tunaomba utukumbuke kwa budget, na sisi ile yetu tuko nayo na Mheshimiwa Governor tufanye ili barabara zikuwe mzuri. Mungu awabariki na watendee mema. Asanteni sana. Asante sana. Tukweka introduction ya ihenya muno. Oretwa na wodi. Twajiririe na ageni. Ukakiruga na ndukagwete kiugo. Ndukagwete kiugo, retwa na wodi. Retwa na wodi. Okay, Mheshimiwa Kiruga. Wengine ni wageni wakuje. Tafadhali kuja. Mheshimiwa Julian kutoka Kiabu. Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Madam Governor Kiabu. Agnes kutoka Nyeri. Tunaye Mheshimiwa Julian nominated. Mheshimiwa Roiro Biri. Mheshimiwa Mokami nominated. Mheshimiwa Grace City Kanyanyaine. Mheshimiwa Mark nominated. Mheshimiwa Mwage Mpesa Geda. Mheshimiwa Chefman Isaac Kahumbu. Mheshimiwa Warispa Kimorori. Mheshimiwa Merara Kagari. Mheshimiwa Boni
Muthithi Ward, Mheshimiwa Naomi Rocho, Mheshimiwa Diana nominated. Niwe gagirikia njuge Deputy President watho wa kuhurana na njohi ria njuru withiini wa bunge itu ya Muranga, na watho ra twikarire thi tukiaraniria nawe niguo tura harmonize na watho ra twahitukitie hari uguo mbere-ini ta bunge ya Muranga, na niguo tutigirire ati ni twanyitanira nawe thiini wa kuhurana na njohi njuru guku thiini wa Muranga na Mauti Kenya. Thank you very much. I am Kibe Wasare, Leader of Majority, MCA Ithiro Ward. Thank you very much. Thank you very much. Asante sana Speaker na Majority. Deputy President, I want to invite our Moranga members of Parliament. But before I do that, because you are away, heki dugweda kugweta wihaha, niona tuizo ni ya mashani. Na nigukoreto na outcry, especially from farmers, directors and everybody else. Todu dora ni manafixiro rate. So when they fix the rate of the dollar, the money that is coming to the farmer is less than the rate that we are getting for our dollar. And that is something that is affecting our farmers. It's something that is affecting their pay. Na tuamerire ni tukumathondekera maundu. Na tondu maundu ni maritu. Ona ndora ya batira reke andu aria marendi indo ciao na ndora magakinyirwo ni mbeca icio. Ni manegenete muno turae na arimi na ni njui tungikirwo guo ona maisha maya turoiga mena thina mbeca cingiingira muhuko guko tutikoragwo na thina na ni twihotete tondu Ngai ni atuteithitie na mashani. Hiyo ni kitu nilikuwa nimesema lazima niseme ndio at least isikufikie kabla sisi kama watu wako hatujakwambia. Kwa hayo mengi na machache, thank you muno. In no particular order, let me invite from my left wa Maua, please. Nimeambiwa dakika moja moja. Thank you so much, Your Excellency, the Deputy President. Let me just say, all protocols observed. We are very happy for you to have come to grace this occasion, courtesy of Sabina Wajiro Foundation. This is where I'm born, Kigumo, married in Kadara, but I'm member of Parliament, Maragua constituency, because that is where our everything is, by virtue of where we are with my husband. Watu wa Kigumo hamjambo? Hamjambo tena? Wanafunzi hamjambo? Haya, dakika ni moja tu, Your Excellency. Kuhudhiro dakika imwe, juge thank you so much. We are so much rallying behind you. We honor you. You are our topmost person in the politics and in the government of this country. Na hariore haune hoturi. Na gutire mundu ungi angikorwo no atwirire turore mwena uyu na tukirora na tukiona. So not today tukuma mwena ucio. Na uguo niguo tugukorwo tugika heko ni undu wa wira uria urathi na mbere na kuruta, especially barere urari kuria Kirinyaga ni undu wa njohi. Na ndarora hanini uguo njohi yo ni roneka related na handu njoi, na ni njoi ni ndarutire wira wa kuingata mundu ucio kuma mwena wa constituency na kiurira mwena ucio. No, Your Excellency, andu acio ni mekwenda marumirirwo. And here is about the multi-agency sectoral support turafatara. Wira utu wa mundu mwe wa kuhurana na njohi. Na njohi ni rutite wira moru na wira munene, especially in my constituency. Na nikio njugaga ni haria ndorotithia nditigaga ka ni ngwirwo atia bara ya njohi no muhaka Your Excellency tuteithie tuhurane nayo o undu mwe na mihadarati. Ungiingira na guku thiini, it is pathetic. Na ba irahinguro ikahinguro nginya ku mecine o kuri andu ciana cire, kogwa mwana akiambiriria kunywa njohi primary, it's not a problem tondu ararerwa kimenyaga njohi no ni kindu kiagirire na tugacoka tukaga role model. Ndocio ngiye gweta Your Excellency, I'm so much ngirwira uhoro wa mai. No uhoro wa mai ndaigire ndigakira
ginya hende ya my constituency kagea mai. And it is not only my constituency Maragwa, we also have Kadara, that is where I'm married. Mae mariona thina. This is where I'm also born. Kigumo turiona thina wa mae. Na thank you so much governor, ni wira uri urutete. Ona kole mwane ndirathi uguo ngakwira umire no tige guoyo kaigwa ta ndiragutindika muno. It's because mae ni maku we muhewera ucio negativa we wakiri na riku gwo rimwe waigwa ndagweta kaundu ni ndirenda gite kia governor. I'm not interested. Ona ndire na maginya Maragwa wira nduri urathira ni muingi muno. No ungikarikia tamu ciaku igere miaka 10 ndire mugirie ona ningi gakona kanyamu no njurie provided ni turaiga ni turenda atumia ingi muno theine wa gubernatorial. And we are very proud for the ones that we already have, the like of Sisre Barire Kamuthia. Please, let's call for unity. Andu ne matige gucibana na guthii magithukagiria ari angi maritwa na kuga kwina bara gutari bara na bara ngiuka ona ni njuga atarigiti ndire na mwana mugongo na gikonde nake atwiraga tune masusu maitu. But let's speak the truth and let's support our people. Not guthio githukagia ritwa ate cia thire cia ikurukire wa maua unapeperusha jina yangu juu. Nie ne nyendete thou, your excellency, you know me. Dede, you are our son. Nitukwendete na ni ngwiraga twakwona tuonaga njata ya Muranga. Uria kuri ni ati we support the government of the day nigetha tuone kuria turathie na tuhote kuripukiria tungihota kuona thiini wa thirikari no ya Kenya Kwanza. Your excellency Rigathi Gachagua, move on, we are behind you. I'm your biggest supporter na ndikaga go support ati tondu kurerwo ciathire tondu ngikorwo he mundu mbere wituro na kamweneni yetu ndikukushikiria na kukuambia twende. Sabina Wanjiru Chege, we love you, that is why we are here. Despite kwambata kirema gikirema mukinyururuka wekora we haha thi no wetikirire gutujoin. Kwa hivyo twende kazi haria hothe urabatara tuke tugusupport unity ya mountain na ya kirima no ya gutuma andu aria angi matuheshimu. So we are happy of you na ni ungenagia na nie ndigaga makwa ni haha makaima ngaiga ni turinge gataru muiko. Thank you so much. Otherwise we support the multi-purpose courtesy of you and remembrance of your mother. And I think up there's so many people who praise for you and also who praise for your mother. No wonder gimaira go yuma mutwine. Thank you so much. Thank you muno. Nikio muigwire ndera father be anine mitha. Wakili Mureu. Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, all the cabinet secretaries in the House, all the PSs in the House, the leader of the party of Jubilee, Sabina Chege, na wenzangu wote kutoka nchi yote ya Kenya. Na andu ake gumo Bwana asifiwe. Ngai ni mwega na hende ciothe. Asante sana. Your Excellency, wacha mimi nichukue nafasi hii ni wakaribishe wageni wote ambao wamekuja siku ya leo na nikukaribishe hapa Muranga. Na kwanza Your Excellency nyabe ngurehere ngeithi cia thoni yaku kuria Gatanga handu hetagwo Ndunyi ya Chege. Na wale ambao hawajui, Rigiji ametoa bibi yake Mama Dorcas pale Ndunyi Chege kwa muthuri wetagwo Ikino. Na majera thigo kwino ya enerariho ndona macerera marakinjira twakwirire haria ni kiara kanyamu kamwe ka mwaka uyu unegedi matwarire kogo ndikumahaita na kanyamu gaku muthoni witu. Ya pili, Mama Sabina, thank you very much for kushikilia mambo ya masomo. I normally say education is an equalizer between the poor and the rich. Na yule ambao anaguza hiyo, anaguza roho ya Wakenya. Kwa sababu ya masaa yangu ni matatu, Your Excellency. Ya kwanza,
tulikuwa na wewe pale Kericho, mambo ya majani chai, na tukakaa hapo wiki mzima tukiongea mambo ya majani chai, na ile kazi ulinipatia ni kazi ya kuangalia mambo ya legal. Kuna watu watatu, Your Excellency, ambao ni watu wetu, wameweka makesi ambao inafanya mambo ya kitu ambao tunaita reform ya T-sector ya Kwame. Ni watu ambao tunajuana. Na sababu wewe ni mzee na ni mdhoniwa, mimi ningekuomba on behalf of the tea farmers, hao wazee waite, mkae chini, tungonezane mawili. Siku hizi, Your Excellency, kuna kitu naita ADR, Alternative Dispute Resolution. Tukae chini na hao wazee, watoe hiyo makesi, tufanye reforms, wafanye kazi wetu, ambao wanafanya kazi ya majani wapate pesa yao. Ya pili, Your Excellency, ni mambo ya kahawa. We know your role in the coffee sector. Safari zako za make sure ati hakuna watu ambao wanakuja katikati ya mambo ya kahawa. Your Excellency, tunataka tu mambo mawili. Hii mambo tulisema minimum guarantee ya kahawa, let it make it real. Bring a bill to pass parliament, ili watu wetu, ili tukisema ni minimum guarantee, ni minimum guarantee, si kupewa pesa alafu bwana ingine inachukuliwa ya kulipa madeni. Na tungeomba kwa sababu sasa dola imeenda juu, hiyo 80 shillings itoke 80 shillings ikuje 100 shillings. Na hiyo pia mambo ya majani ya kahawa, Your Excellency, kama wakulima wa majani wakilipwa kila mwezi, wakipeleka majani yao wanapata bonus mwisho wa mwaka, si pia hata wakulima wa kahawa pia wakipatiwa minimum guarantee yao ya 100 mwisho wa mwaka pia wapatiwa bonus na pia watashukuru. Na ya mwisho, Your Excellency, ni hii mambo bwana mwenyewe amesema, mambo ya Mau roads. Kuna barabara moja imetoka Jambini kule kwa Kwenya, is the only road which connects Muranga County na Nyandarua County. Hakuna ingine. Hiyo, Your Excellency, imekwama. Na kuomba kwa heshima, kama unapanga hiyo maneno yote, pia kumbuka hiyo barabara, especially hizo za Mau, ili mambo ya kwenda shughuli zetu iwe sawa sawa. Na ya mwisho, niseme kama viongozi wa Muranga, tuko nyuma yako na His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Hapa. We have no doubt of your capacity as a leader. Na tunajua tukiwa nyuma yako tunaenda mbele. Kwa hiyo mdhoniwa, kalia hapo. Asante sana. Thank you muno, Wakili Moreu. And now, nataka kumwalika mjumbe wa Kangema Kehogi. Okay. Yeah, thank you very much, His Excellency the Deputy President. Viongozi wote ambao wako hapa, kwa majina vimeambiwa, naitwa Peter Irongo Kehogi, mimi ni mjumbe ya Kangema. His Excellency, I think I don't have much because of time, but I wanted to quote a quote by one of the philosophers, that's Ernest Miller, who said that he disputed that wisdom comes by age. But he said, when people grow old, they become careful. His Excellency the Deputy President, you are managed with His Excellency the President to raise this battalion of readers, that we have over 100 readers from all over Kenya, to keep UDA together, to bring Jubilee together, to bring other readers together by being extremely careful. Even though we mess, even though tunapotea, saingine tunaongea, His Excellency the Deputy President, you have been very careful to bring us together. Tunakuomba uendelee namna hiyo, so that we may keep this party, we may keep this government, we may keep this party to lead us beyond elections. La pili, Bwana His Excellency the President, ile ningesema ni ya kwamba, nitasema tu ile imesemwa hapa, because we share the same ecosystem. Maneno ya Mau imetukalia na Nyoro mpaka saa ingine kwenda nyumbani imekuwa ngumu, because me I use that road. But I want to thank you because together with our chair budget, they have around 145 million. If you can release that money, we can keep the contractor on site so that he can keep on maintaining the roads.
Kwa hivyo tungeomba, if you release the 145 million that is in the current budget, the contractor to remain on site. Kwa sababu ya kulima ya majani chai, wanaweza maintain saa ile kumenyesha. La pili, maneno ya majani chai. The issue now is only playing with dollar. Every farmer know how much they used to be paid when dollar was 110. They are doing the calculation. They know how much they are supposed to get now that dollar is over 160. This is their lip time. Therefore, His Excellency the Deputy President, take bold step even to these new directors who got into office. Sahi wana blame serikali. But we must understand, does the dollar open opportunity for more expenditures and production cost? Let's understand how much they used to do per kilo, those governors who were removed by Munya, those directors walitolewa na Munya, na hao nao wameingia, we understand the cost of production. Because pesa ikiendelea kuongezeka, cost of production inaendelea, wakulima wanaendelea kukosa pesa. His Excellency, we don't need to do much. Let's work on the dollar. Let's work on the issue of the capping. And His Excellency, we will have achieved as a country and as a government. Kwa hivyo Bwana wabariki sana na karibuni sana wageni ambao wametutembelea. Asante sana. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Kihungi. Maito wa County. Asante sana. Asante sana, asante sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Leo tumekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Sabina Chege na wageni wote ambao mmetutembelea. Gaine mwega na hede ciothe. Kwanza ni kumshukuru Mheshimiwa Sabina Chege juu ya kutualika hapa. Mimi wakati nilikuwa msichana mdogo nilikuwa nafanya kazi kwa foundation yako. Thank you for giving me that opportunity. And surely, God honors faithful service. Because of the opportunity that you gave me, I was able to go across Moranga County. I was able to serve people diligently. And that's why the Lord has brought us this far. Mimi niko na machache. Lakini kwanza kabla nimuongee na His Excellency the Deputy President, niruhusu niongee na PS wa education. Sisi tuko na mashule ya hapa Muranga haija receive pesa ya capitation ya last year free primary education na last year ya junior secondary school. Tunakuomba kwa heshima, there is no way we can support our school without those funds. Wewe enda kwa hesabu zako, angalia pesa yetu na tafadhali we are requesting kindly release that money to our schools. Mimi nataka kukuambia Your Excellency, we are behind you and we support you. Mimi naunganisha Muranga County na Nyeri County by the fact that I'm born in Muranga and married in Madera constituency. Watu wasikuambie maneno mingi hapa, sisi tuko nyuma yako. Na siasa mingi sisi hatutaki. Watu wasikuje kuomba chai na story zetu. Sisi watu wa Muranga, we are 100% behind you. Na kama Mheshimiwa Nyoro alisema, sisi ni watu wa mikono. Mkisema right na president, tunawafuata. Mkisema left na president, tunawafuata, and we are completely behind you. Mimi wakati nilialikwa hapa na Mheshimiwa Sabina Chege, tulijadiliana mambo kadhaa na tukasema hiyo tutaweza kufanya. Kwanza uliniambia hawa wanafunzi wa Bishop Gatimo Girls ni walete system ya kuwa wanaburudika in their multi-purpose hall. Leo nimewaletea system na Mheshimiwa Sabina Chege atakuja chukue hapa home theater, wanafunzi mjivinjari. Nimewaletea system na iko hapa. Life is not so boring. Mukisoma, work without play, make Jack a dull boy. Hii ni yenu na mtapokea. Kabla akuje Mheshimiwa Sabina, mimi nataka kusema, tuliongea na wewe ukaniambia we have neighboring schools here. Mimi najua Kenyona Secondary is a neighboring school here in Karinga. Na demoho ya ciaria ito. Thukuru wa Karega urare na pointi 6. Thukuru wa Kenyona
na thukuru wa Karinga na nĩ cia gũkũ nĩcio neighboring school nĩcio cirarigĩtie thĩinĩ wa Kĩgumo constituency. No nginya tũcoke na gũkũ like mentors and talk to our children. We have to support our day school. 67% of our students are transiting to day school. Tusipoinua day school, watoto wetu hawatasaidika. Mimi ninawaomba tuinue day school. Na kwa hivyo mimi nataka kutaja mashule ambazo nimeletea water tank siku ya leo. Thukuru wa Kenya na secondary nĩ ndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Kenya na primary nĩ ndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Karinga secondary nĩ ndamũrehera itangi rĩa maĩ. Thukuru wa Foro primary nĩ ndamũrehera itangi rĩa maĩ. Na thukuru wa Kiamaingĩ nĩ ndamũrehera itangi rĩa maĩ. Mheshimiwa Deputy President, kuna wakati tulikuwa tware na gĩthomo gĩa atumia acwa othe a Muranga. No kĩndũma na ciringi 500 ndĩmatwarire. Atumia acio mena ihoru. Kwĩna atumia Muranga maragĩire road accident makiuma mahoya. Na mathiko mao nĩ Tuesday. Tũrakũhoya na gĩtĩo tũkwĩnyihĩrie. Ũtũnyitĩre na Mheshimiwa Ndindi Nyoro nĩgetha tũthiĩ tũkamon na atumia acio a kanitha wa Katholiki. Ngĩrĩkĩrĩria ndoka haha ta Queen Esther wa Moranga County tondu nini muthure. Kwena atumia gũkũ Muranga manyitiro na magĩikio thĩinĩ na makĩrwo nĩ amũngĩke. Ndoka ndĩnyihĩtie ngwĩhoete na ngũthaithe reke atumia a Muranga marekererio. Atumia acio nĩ cũcũ aitũ, mena ruo, mena kĩeha, reke atumia aitũ marekererio. Cũcũ aitũ tũrenda kũmahe mĩrĩngĩti, tũrenda kũmathingata, reke atumia aitũ marekererio. Na nĩ tũĩ tondũ wĩ tha na wĩ mũthuri mwega, wĩtĩkĩtie ũhoro wa Gĩkũyũ na wĩtĩkĩtie ũhoro wa ũndũire witũ, nĩ ũkuga atumia aitũ marekererio. Marekererio, marekererio, marekererio atumia aitũ marekererio. Ona athuri aitũ nĩ moĩ wega. Nĩtwarega cũcũ aitũ kũnyitwo. Ona athuri aitũ nĩ moĩ wega nĩtwarega. Nĩtwarega cũcũ aitũ kũnyitwo. Ona athuri aitũ nĩ moĩ wega. Mheshimiwa Sabina na gĩtĩo tumalize hapo. Mheshimiwa Sabina na gĩtĩo no nginya tũnyitĩrĩre thukuru cia ndĩ. Na gĩtĩo no nginya tũnyitĩrĩre thukuru citũ cia ndĩ. Na nĩ tondũ nĩ tũrenda gũkĩria thukuru wa Karinga. Nĩ tondũ nĩ tũrenda gũkĩria thukuru wa Kenya na tondũ nĩcio cirarĩ bottom last. Nĩ ndoka na ceki ya Karinga ceki ya 100,000. Ya Kenyona ceki ya 100,000. Na ceki ya 100,000 ya Bishop Gatimu. Mbeca icio cikarĩhĩra school fees arutwo arĩa magakorwo me best improved o tamu ya kerĩ na tamu ya gatatũ tondũ gĩthomo kĩa ndĩ nĩ tũĩ nĩ kĩa raithi. Ngai wa muoyo mũrathime, amwĩkĩre maũndũ manene, motugi na magegania, na Muranga tugaga betie kĩ? Muranga tugaga betie kĩ? Tũkwendete mũno baba witũ. Ona athuri aitũ nĩ moĩ wega nĩtũkwendete, nĩmũkenaga, nĩtũkenaga rĩrĩa Gachagua atwĩtĩte. Ona athuri aitũ nĩ moĩ wega nĩtũkenaga. Aje kwanza maliza. Nitengenezea. Haya, tupigie makofi Maituri wa County na kiheo gĩkĩ ya Bishop Gatimu. Asanteni sana. For now, tuatigia tuna apology Mheshimiwa wa Kadara is out of the country. Mheshimiwa wa Mathioya na kwa kahinda gaka gwenda gwĩtachia witũ wa budget Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Thank you. And please, Mheshimiwa Arikia utuitire majority. Thank you muno.
Haya, asante sana Mheshimiwa Nyoro. His Excellency the Deputy President, who is my boss and my friend, Mheshimiwa our CS, Mheshimiwa Alice Muthoni, who almost became my mother-in-law, our governors wakiongozwa na governor wetu, Governor Moranga County, viongozi wote ambao tumekuja kwa hafla ya my sister Mheshimiwa Sabina Wajiro Chege, viongozi wote pia wa MPs tukiongozwa na majority leader my brother Kimani Ichung'wah, na pia senators wakiongozwa na my brother Aaron Cheruiyot, PSs wetu tukiongozwa na PS wa masomo na PS wa hapa kwetu Elijah, na pia Alex, our father Boni na father Martin, na wakristo wenzangu na andũ othe a Muranga, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Yetu itakuwa machache Mheshimiwa Deputy President, kwa sababu naona tuko wengi sana kama viongozi. Lakini ya kwanza ni kukuambia karibu sana hapa Muranga. Hapa ni nyumbani kwa sisi wote, na in fact it is also your home, kwa sababu sisi wote ambao tunaongea lugha kama yangu ya mama tulitoka hapa Muranga, na kwa hivyo wewe uko nyumbani. Secondly, mimi nataka nipongeze my sister Mheshimiwa Sabina Wajiro Chege. And Mheshimiwa Sabina, let me tell you something that actually connects mimi na wewe kama brother and sister. Your mother, the departed, was called Susan, the baptismal name. Wewe jina yako ya hapa ni Wajiro, and my mother is called Susan Wajiro. Kwa hivyo leo wewe thie kuona kana nako wewe my sister, na nitukwendete muno, and thank you for this event that you have organized. Secondly, Mheshimiwa Sabina, kama kuna kitu mtu anaweza fanya akiwa hapa duniani wakati Mungu amekupea nafasi, ni kutii na kurespect wazazi wako. Na in fact even kwa Biblia, the only commandment with a promise is that you honor your parents. I know you have been honoring your parents when even mom was there, na asanti sana kwa honoring her even when she is departed, na ndio maana baraka itaenda kuwa na wewe. Na pia maneno ya kushikilia elimu Mheshimiwa Sabina, when the girl who came here wa hii shule ambayo tumekuja ya Kenyona, wakati ya Bishop Gatimo, wakati alikuwa anaongea nikaona machozi iko karibu kutoka, na nikajua Mheshimiwa Sabina, wakati mwingi unaona Mungu anakubariki, hata unaingia pengine maneno ilikuwa ya siasa, lakini bado tuko na wewe hapa ukiwa mbunge. Hiyo baraka ni ile kazi unafanyia watu ambao hawawezi kulipa, ni Mungu tu anaweza kulipa. So ukanyagia hapo. Simuna nimefurahi kwa hiyo kazi ya Sabina. Na nikienda kumaliza, kwa sababu leo sio siku ya story mingi. Mheshimiwa Deputy President, leo tuko hapa kwa sababu ya elimu. And I was seated there next to the PS for education. One thing that I want to say that has happened in this administration, ambayo inanifanya nikuwe na furaha sana kama chairman wa budget, ni ya kwamba rais wetu na wewe Deputy President mumetueleza tukitengeneza budget ya Kenya, ile nono na ile kubwa tuweke kwa elimu. Kwa sababu Dede Nyoro hangekuwa hapa, Mheshimiwa Alice Wahome hangekuwa hapa, Mheshimiwa Bete hangekuwa hapa, ile hali ni Mungu kutumia elimu kutufikisha kwenye tuko kwa baraka zake. Na kwa hivyo actually out of our 3.9 trillion budget, 700 billion shillings tunaweka kwa elimu ya watoto wa Kenya, because if there is a route of redistribution and enhancing equality, it is education. Na kwa hivyo tutaendelea na hayo. Na pia kwa hii pesa 700 billion tunaweka in all categories of education. Na muniwie lazima naongea kwa haraka. Tunaweka kwa basic education, tunaweka kwa kuajiri walimu, tunaweka kwa higher education, because we are looking at education
the entire value. Mtu anaingia pale akiwa basic education, tunamalizana na yeye akiwa na course ya kujitafutia unga. Na katika hayo maneno pia tunafanya ya budget. Mimi nafurahi sana tukiongozwa na rais wetu na rafiki yangu Deputy President. The second most important thing that you are doing is kushikilia wakulima wetu. Nikiangalia katika takwimu za budget yetu, ukiondoa maneno ya elimu, the second highest budget ni ile ya kusupport wakulima wetu, na especially maneno ya inputs. Na hiyo pia ni maneno ya kuleta pesa kwa mifuko ya Wakenya wengi, kwa sababu hatutaki kusoma GDP inakuwa, tunataka Wakenya waisikie kwa mifuko yao. Ya mwisho kabisa, mimi nimefurahi sana leo nikikaa hapa nikisimama na angalia marafiki wangu ni wengi sana pale bunge. Wamekuja wengi. My colleagues from parliament, both the National Assembly and Senate. Karibuni sana hapa Muranga. Na mimi sijakuwa na event hapa Muranga ambayo tumeona wajumbe kama wale wamekuja kwa hii hafla ya siku ya leo. Tafadhali na mtusikie vizuri. Sisi kama ambao mmetutembelea, wakati mtakuwa na jambo lolote, tafadhali mtuite. Tunataka tulipe pia sisi hii deni. Mkiwa na kitu kwenu pale constituencies, mnatuita, tunashikana na nyinyi, kwa sababu hii umoja inafaa pia tuilete in various constituencies. Na nikikaa chini, Mheshimiwa Deputy President, mimi kama Dede Nyoro na viongozi wote wa Kenya Kwanza, tunajua plan ambayo rais wetu wako nayo ya kubadilisha nchi yetu ya Kenya. Na tunajua uchumi wa Kenya utabadilika na umeanza kubadilika. The least we can do as leaders ni kushikilia rais wetu, na wewe kama makamu wake ndio mfaulu. Rais wetu akifaulu kwa maneno ya uchumi, hawa watu ambao ni wadosi wetu wananchi wa Kenya wanafaulu. And that is why we continue saying that we offer the president and you the deputy president our unconditional support as you serve the people of Kenya. And especially the roles ile rais wetu alikupea. Tunajua alikuambia pale Wakenya wengi wako ni ukulima. Akakwambia ushikilie maneno ya majani chai na maneno ya kahawa na maneno ya maziwa. Hayo yote mumeniamurisha. Kama kwa budget, hata hatukungoja the main budget. In the supplementary budget, tumeweka 4 billion shillings ya wakulima wetu wa kahawa. Muliniamurisha wakati wa supplementary budget 1. Tukaweka over 7.25 billion shillings. Most of it is actually to buy subsidized fertilizer for our tea farmers. Mukaniamurisha nikaweka pesa mingi ya maneno ya stabilization of milk prices na pia modernization of our milk factories za new KCC. We offer you support na tunakuombea ufaulu, especially kwa hayo maneno matatu. Wakulima wa kahawa wakipata pesa kwa mfuko, wakulima wa majani wapate pesa kwa mfuko, wakulima wa maziwa wapate pesa kwa mfuko. Sisi kama viongozi tumepata nafuu. We support you, we pray for you, and may God bless all of us. Asante sana, Mheshimiwa Dede Nyoro. I think we've come to the end of wajumbe wa Muranga, and for this time now, I'll ask our majority leader, Mheshimiwa Kemanishongwa from Kikuyu. Na mwathi andũ aitũ mũthiĩ thayũ, Ngai amũrathime. Asanteni sana. Okay. Thank you, Your Excellency, our Deputy President. Naipamba nguo kidogo ili nisipewe wengine homa, niko na homa kidogo, mtaniwia radhi. Andũ a Kigumo na Kenyona Murega. Mutigenge ithio gweciara ni mwathani agocwo. Your Excellency, our Deputy President, Governor wetu wa hapa Muranga, Governor wetu wa Embu na Chairperson wetu wa chama cha UDA,
Governor Cecily Mbarire, waziri wetu, waziri Alice Wahome, na mheshimiwa wetu wa hapa Kegumo, mheshimiwa Nyoro, mgeni wetu ama our host, mama wetu Sabina Chege. Asante sana kwa kutualika. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno sababu nilivyosema niko na homa kidogo, na nitampisha ndugu yangu Aaron Cheruyot, kiongozi wa wengi kwa nyumba la Senate, ili atujulishe baadhi ya viongozi wengi. Tuko karibu wabunge na senators zaidi ya 100 ambao wamekuja kwa hafla hii, wakiwemo MCAs na magovernors na hata principal secretaries. Kwa hivyo Mama Sabina Chege, you have brought Kenya to Kenyona. Na huu umoja ambao umetuonyesha Maito Sabina ndio umoja ambao tumekuwa tukiomba. Na vile tumekuwa tukisema, tukiulizwa na rais wetu, tuko na kazi nyingi zilizo mbele yetu, na sisi wote kama viongozi, pasipo kujali tunatoka sehemu gani za Kenya ama tunatoka kwa chama gani cha kisiasa, ndio maana tunakusanyika hapa kwa mwaliko wa Maito wetu Sabina ili kusaidia kwa hafla hii ya foundation ambayo inasaidia watoto wengi. And we must say, Sabina, we have seen what your foundation is doing, and we thank you and congratulate you for the great work that you continue to do to serve not just the people of Kenyona, but many Kenyans across the country. When we were watching that video, I saw there are Kenyans from as far as Eldoret, Nakuru and other parts of the country who have benefited from your foundation, and we come to support you so that you may carry on with the great work that you are doing for the people of Kenya, and encourage you that all that you do. Nimeona hapo hata kwa hiyo video ya kuwa ile kazi yote umefanyia watoto wengi, umefanyia shule kama hii ya Bishop Gatimo Kenyona na watu kutoka sehemu mbalimbali za Kenya. You have not done it to glorify yourself. You don't do anything for glory to come back to you, but to help others and to glorify the Almighty God. And that is what is leadership, that you are offering proper leadership. And my sister, I want to tell you, you have a great future in this country, the way you unite us as Kenyans, that today we are here from all parts of the country, united in pursuit of one goal of being able to educate many young, vulnerable girls and boys from across the country, not just from Kenyona. And in memory of your late mom, we thank you, and may the Almighty Lord rest her soul in eternal peace. And may God continue to bless you for the great work that you do in her memory, and for the people of this village where you come from. Sisi wote hatungejua Kenyona kama sio huyu mama wetu Sabina. Na demwele ando wa Kenyona nemwaciarire kairetu kagoro. Gaka kairetu mwetaga Maito. Ti Maito wa Muranga, oyo ni Maito wa bururi. Todo mundu ugikinyite gutuika ne party leader wa kiama kia Jubilee kiria twari ithuothe tutana umuroroka kuo matuingata na toria twirire haha riria matengemanire na kanini kega riria kare kanini koru. Sabina na kanini maugire matikwenda kugayukania andu aitu, and we must thank you Mheshimiwa Sabina, Mheshimiwa Kanini Kega, Mheshimiwa Deputy President, that you have all brought us together, and you have said that we all unite as leaders in pursuit of the greater good of the people of Kenya. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, pia nikupongeze sababu pia wewe umetuonyesha haujali mahala kiongozi yeyote ama Mkenya yeyote anapotoka, kama ni wa chama gani ama chama gani, mumetuleta wote pamoja ili tuweze kushughulikia maendeleo ya watu wetu, sio tu hapa Muranga ila wa Kenya yote. Sitaki kusema zaidi ya hayo sababu nikikaa hapa nafikiri nitaeneza homa, na Mheshimiwa Aaron aliniambia lazima nivalishe hii kitu nguo ati ili nisimuachie, kwa sababu Mheshimiwa Naibu wa Rais, you know, I had indicated to you I had another function. I will excuse myself. Na Mheshimiwa Sabina, unajua ulituambia tuje tufanye mchango,
na najua Mheshimiwa Aaron ako na mchango. Vile father wetu alituambia wakati tulikutana breakfast pale Thika Greens, na tukasema badala ya kukula breakfast hawa wabunge wote wakatoa mchango ambao Mheshimiwa Aaron Cheruyot atapeana, na vile Mheshimiwa Deputy President akianza kuokota hata wenye wataweza kuongezea. Najua wengine wenye walitoa pale walisema wamebakisha ingine ya kuongezea, wataweza kumsindikisha wa Deputy President. But allow me, because I will not be long, Mheshimiwa Sabina Chege, I had been sent by the governor also for Tharaka Nithi, Mheshimiwa Governor Muthomi Njuki, with 200,000 shillings to support you, and I will leave that with you, and also leave you with 500,000 shillings from myself kusindikisha ile ambayo tulikuwa tumetoa ya kama wabunge. Kwa heshima kuu nimkaribishe kiongozi wetu wa Senate ambaye pia ni Senator wa Kericho County, Mheshimiwa Aaron Cheruyot. Ili aone sio tu Kericho kuna majani chai, hata hapa Kenyona tuko na majani chai. Asante and God bless you. Thank you. Asante Mheshimiwa Ichungwa. Your Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, guests ambaye ametualika, host actually rather than guest, Mheshimiwa Sabina Chege, Waziri Alice, viongozi wote ambao wako hapa, wananchi wa hapa Kinyona, wazazi, wanafunzi na watu wote ambao wamefika hapa siku ya leo. Naomba nichukue fursa hii ni wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Niseme Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. God is good and all the time. Asante. Huyu Mheshimiwa Kimani Ichungwa kidogo leo amenipangia. Your Excellency, huyu mtu ni kama anataka mimi nikuwe impeached, kwa sababu ile kazi ameniwachia sio kazi rahisi sana. Hapa tuko na wabunge zaidi ya 100, na amesema ati mimi nishikilie usukani na tupange mpaka tukubaliane vile wangapi wetu watazungumza na vile pia tutaweza kutoa mchango wetu. At least ile ya mchango tulifanya kwa a bit in a bit of an orderly way, because hiyo iko pamoja. Ile ambayo ni ngumu kidogo ni ile ambayo tunataka kufanya. Unajua kuna vitu tatu ikishikana inaleta shida kwa wanasiasa. Moja ni inaitwa microphone, ya pili ni ile inaitwa kamera, na ya tatu ni hii inaitwa wananchi. Na zote zimeiva vizuri leo. Microphone iko sawa, kamera inamulika na wananchi wamejaa. Alafu sasa Kimani ananiambia wewe panga vile nani ataongea nani atabaki. Si huyu mtu anataka nifukuzwe kazi. Sasa mimi nataka niombe, tuko na wabunge zaidi ya 100 ambao wamekuja hapa siku ya leo kusimama na dada yetu Mheshimiwa Sabina Chege, sababu tunampenda na ni rafiki yetu. So tumeconsult kidogo pamoja na His Excellency hapo, tukakubaliana vile tutafanya. Hiyo maneno mingi nilikuwa nasema si ya wananchi sana, ni ya hawa wadosi ambao wako hapa, kwamba mnielewe na understand where I'm coming from, kwamba given that their parents who've come from very far, we are told their parents also ambao wametoka mbali, wazazi, kanisa, it will not be possible for all of us to speak. So we will have to pick representatives. Lakini wakati tutapick representatives, ukija hapa mbele, you just do a quick introduction of the members who are here from your region, pahali umetoka. We didn't consider anything, seniority, nini. Sisi wote, kwanza wacha niwaombe wananchi, mnisaidie hii kazi ikuwe rahisi. Tupigie makofi hawa viongozi wote ambao wamekuja, zaidi ya 100. In fact, if I can, maybe tukisema watu waamini, if I can ask all members of parliament that are here, just stand up for the crowd to confirm that we are more than 100 of us that are here. Wapi makofi hawa? All these are members of parliament. Asante, tuketini chini. So we'll just pick a few representatives from various regions, lakini ukija mbele unawatambulisha wenzako kutoka eneo ambao unatoka, alafu tusonge tuweze kumaliza haraka. Tulipatia wale wa Muranga nafasi wazungumze sababu hawa wako nyumbani. Nyinyi mnajua vizuri, Mheshimiwa Sabina Chege ndio party leader wa chama yetu ile ya Jubilee. Mimi nasema ni chama yetu because it is our party.
Na mimi najua tutapanga maneno mpaka hapa mbele tuache kuchanganikiwa, tukue nyumba moja vile inafaa. Vile kutoka historia na mpaka pale tumepitia. Unajua mimi napenda Jubilee, Your Excellency, kwa sababu that is a party that took me to parliament first. So naiheshimu na tunaipenda. So on behalf of all our members of parliament from Jubilee Parliament, Jubilee Party, na also MPs from the north, nataka niite senior member Mheshimiwa Eden Keinan aje azungumze kwa niaba yao, utujulishe all colleagues from northern Kenya that are here because the Jubilee MPs had been introduced. Tumpigie makofi huyu mheshimiwa. Huyu anafanya term yake ya 5. Ni baba wa parliament. He's doing 5 terms bila break. Ukimwona hivi yeye ni senior kule bunge. Makofi yake. Karibu mheshimiwa Keinan. Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wabunge na wananchi wa hapa, asalamu alaykum. Nina furaha kuwa na nyinyi siku ya leo hapa. Najua kile umetuleta hapa ni sababu moja. Sisi tukiwa Waislamu, ile aya ya kwanza ambaye imefika kwa Mtume Muhammad ilikuwa inasema ikra, soma, read. Kwa hivyo ile mambo ambayo inahusu elimu ni kitu ambayo inatuguza sisi yote. Nina furaha kiongozi wetu ya muda Mheshimiwa Daktari Sabina Chege alipata fursa kualika nyinyi yote hapa na sisi yote hapa ili tujionee Kenya, kwa sababu bengine kama sio fursa ya leo singefika hapa Kinyona. Kwa hiyo umenipatia fursa. Mheshimiwa makamu wa rais, tunakushukuru sisi tukiwa familia ya Jubilee. Sitaki nirudie historia. Tulikuwa pamoja, ugomvi ikaingia, lakini Mungu pia akapanga. Ndio unaona tuko hapa. Sisi pale ambayo tuko sasa hatuna ugomvi, ugomvi iko mahali nyingine. Kwa hivyo umeona zote tukiwa kutoka bunge la taifa, Senate ama NEC, yote tuko hapa na tunakushukuru ile fursa ambaye leo umewapatia wakaji wa hapa, na pia kwa kuheshimu, kwa kuitika. Juzi weekend ulikuwa Isiolo. Mimi nimesomea Isiolo, ulikuwa kwa Isiolo Girls. Najua county MP yako hapa. Bengine atasimama tu. Mheshimiwa Muumina leo wakati tulikutana pale anasema analipa deni. Tuko na hapa Mheshimiwa Dida pia wa Isiolo, Tana River MP. Simama tu, pia wamesema wanalipa, na ujue wanakuambia huko pia Tana River wanakuongojea, Weje wanakuongojea, Mandera wanakuongojea. Mheshimiwa Ahmed Khair pia ako hapa. Karibu sana. Ni Mheshimiwa Lefe. Tuko na patron yetu tukiwa wafugaji. Huyu ni generali, patron ya wafugaji, Mheshimiwa Dido Raso Marsabit. Pia kuna mjumbe, pia tunamuita mjumbe ya sisi yote wafugaji, anaitwa Yusuf kutoka Kamukunji. He is the MP ya sisi yote. Tukiwa pale, unajua Isli ndio kila kitu. Ako hapa Mheshimiwa Yusuf. Mheshimiwa Rais, kwa kumalizia, jambo hili ni muhimu sana, hasa elimu. Pengine Maito, next time wale beneficiaries tunataka kuona uso ya Northern Kenya, Coast na sehemu zingine, ili ionekane hii foundation ambayo sasa sisi yote ni investors. It is no longer for Kionga, it's part of us now. Kwa hivyo pia unawajibika. Mheshimiwa Rais, kwa kisiasa, wengine wetu ikiwemo wewe na wengine tulishuhudia serikali ya Mheshimiwa Moi tukiwa kwa bunge. Tumeshuhudia serikali ya Mheshimiwa Kibaki. Tumeshuhudia serikali ya Mheshimiwa Kibaki na Raila ile ya nusu mkate. Tulishuhudia serikali ya Mheshimiwa William Ruto na Uhuru. Na tulishuhudia serikali ya handshake na Mheshimiwa Uhuru, na sasa serikali ya Mheshimiwa William Ruto na Gachagua. Ukweli isemwe, na tumesoma na tunaijua. Kwa wakati huu Wakenya wanaambiwa kuna shida, ukisikiza radio na FM na kila kitu ni kama dunia inaisha. Nataka niwaambie watu waangalie historia ya dunia. Zile nchi zimeendelea. Angalia South Korea. Walikuwa wapi 1968?
Angalia Botswana, where were they in 1968? Where was Singapore in 1968? Where was Malaysia in 1968? Where was Indonesia? These countries, China, got courageous leaders who made decisions not to please people, but for posterity. The decisions you are making right now might be painful, but I've had an opportunity to reflect these painful decisions. Na kwa Swahili wamesema baada ya dhiki faraja, will pay dividends in few years to come. We ought to have made these decisions in 1968. We didn't make it because of the missed opportunities. Mimi ni mfugaji. Nataka leo uangalie Kenya Meat Commission. It was there since independence. In 1968, wale wasomi wa kwanza ya Kenya Meat Commission walienda Botswana. Leo hii Kenya Meat Commission is surviving because of assistance ile inapata kutoka kwa jeshi. Na wale officers tuliotuma kwa Botswana, saa hizi Botswana is the leading beef provider to the entire European Union. What happened? That is what we need to address, and we are addressing it. We as Jubilee family members, we will support what is right. We are glad. Unajua wakati ile Kibani anajua kuna wakati katika bunge sasa kuna vyama vitatu. Kuna Azimio, kuna KK na kuna Jubilee. Those three parties. Kwa hivyo we as Jubilee will support what is good for this country. Without fear, without favor. Na hivyo ndio msimamo wetu, na tunasema asante. Na wale wajumbe wamefika, bengine tungekuwa na temporary speaker hapa. You know, now this is more than, I think it is historic. We thank you, na asanteni sana kwa kufika, kwa kuja kusupport kiongozi wetu, na asante sana kwa pia sisi pia kwa kukubali hata wewe unajivuza Kenya. Kwa hivyo waje pia na kuongojea. Asante sana, karibuni. Asante Mheshimiwa Kenan, mmesema Jubilee will support what is good for Kenya. I take that to mean Jubilee will support Kenya Kwanza, because Kenya Kwanza is good for Kenya. Then tutaelekea baka mkoa wa Pwani, tutapata deputy majority leader Mheshimiwa Owen Baya. Kwa dakika moja afike hapa mbele, atujulishe wabunge kutoka pande ile na pia aseme jambo yake kwa dakika moja. Alafu Mheshimiwa Dan Wanyama uanze kukaribia. Professor Guyo, the only guy in the 13th parliament, Nawamba Rade, MP for Moyale. MP Moyale, Professor Guyo, ndio yule. Asante. Basi Mheshimiwa Owen Baya tumpigie makofi. Asante. Okay. Asante sana naibu wa rais, Mama Sabina Chege na watu wa Kinyona. Mimi nataka nilete salamu za kutoka Pwani, niwasalimie. Hamjambo. Mimi nimetoka kule Pwani. Mimi kwa hii serikali ya Mheshimiwa William Ruto nafanya kazi na Ichungwa kama makamu wake, kama deputy majority leader. Na nataka kufurahia ule umoja ambao tumeonyesha kama wabunge, kwamba leo tumekuja to support one of our own in a very, very big way. Kwa hiyo heko sana wabunge wenzangu. And also want to thank the Deputy President for ensuring that every corner of this country is here, including a man from Kilifi. Yours faithfully standing here. Asante sana. Mimi sitakuwa na mengi, lakini kuambia kwamba mimi nataka tukiona umoja wa Mount Kenya, we have a stable country. If we see division here, then this country is not stable. So I want to urge the people here in Mount Kenya to remain united under the leadership of William Ruto and the leadership of our Deputy President. Then we move this country forward. And that is the only thing that we want, to move this country forward. And I want to thank the Jubilee family that they have said they will stand with this government, and we want to welcome you. You support our business in Parliament, and you also support the President, ili hii nchi izidi kusonga mbele. Mimi nitaachia hapo, ni introduce wale wametoka Pwani. Nataka kuwasimame wale wametoka Pwani, na mimi ni introduce mbunge wa Mwatate anaitwa Shake. Tumpigie makofi Shake. Tupigie mama wa Tana River, atusalimie hapo, na tumpakie huyu Mheshimiwa Haika, Mama Haika, mbunge wa kina mama wa kutoka Taita Taveta. Tunawapenda sana kutoka Pwani, na Mungu Muthama ni wa Pwani. Unajua ametajwa mahali kwingine. Muthama ako wapi? Muthama ametoka Muthama ule wa Lamu pia ni wa Pwani, na tunampenda sana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Asante. Tunaelekea katika former Western Province.
Napata ndugu yetu Dan Wanyama, mbunge wa Webuye West, karibu sana. Tumpigie makofi Mheshimiwa Dan anapokuja kuzungumza nasi. Karibu. Naibu wa Rais, itifaki zote zikihifadhiwa, viongozi mlioko hapa, watu wa Muranga, Bwana Yesu asifiwe. First, I want to appreciate Honorable Chege. What you have done, God is going to bless you 100 times. Because the moment you touch humanity, you get all the blessings from God. I've come all the way just to support that cause. Kwa watu wa mlima, imeandikwa in Revelations chapter 3 verse 11 kwamba shika sana ulicho nacho, mwovu shetani asikunyang'anye. Msiposhika huyu Rigathi, mutalia machozi siku ingine. Kwa hivyo mimi nimekuja tu hapa na huo ujumbe, na siku moja mtanikumbuka if you will go against what I've said. Niko na ndugu zangu wale tumetoka nao katika mkoa wa Magharibi, waweze kusimama. Tuko na Mheshimiwa John Waluke ambaye ni senior na alifungwa miaka 74, lakini Mungu ni mwema, bado ako na sisi. Na pia tuko na ndugu yangu Waluke, ni mbunge wa Sirisia, na tuko na ndugu yetu anaitwa Martin Wanyonyi, the only investor we have in Bungoma, ambaye ni mbunge wa Webuye Mashariki. Asanteni sana. Nisaidie sifikii microphone. Asante. Huyu mtu aliiba height yangu. Natafuta Mheshimiwa Rachel Kakai Nyamai kutoka Kitui. Tafadhali njoo kwa haraka utujulishe wabunge wanatoka eneo hilo, alafu kisha nitampatia karibu njoo. Tumpigie makofi ndiye aharakishe kabisa. Asante Mheshimiwa Rachel, yeye anatoka Kitui South, amechaguliwa na chama cha Jubilee. Asante sana. Kupitia kwa Deputy President wetu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, viongozi wote walio hapa, mawaziri wetu, governors na all protocol observed, mimi naitwa Kaki Nyamai, mbunge wa Kitui South. Nashukuru sana Your Excellency ya kwamba leo tumefika hapa. Na ningependa kabla sijasema neno tu moja, niulize wale ambao wanatoka huko kwetu tusimame. Mheshimiwa Kawaya na wale wengine. Kama niliona Kawaya. Your Excellency, sijaona wengine kutoka Ukambani, nimeona Kawaya. Lakini ningependa kusema ya kwamba kule Ukambani, Your Excellency, tumeshikilia serikali ya William Samoei Ruto, mkiwa mnasaidiana na wewe, our Deputy President. Ningependa kukukaribisha huko. Kuna watu wengi sana ambao wanapenda hii serikali, ambao walipigia kura. Your Excellency, mimi kwangu kule Kitui South, ningependa nikukaribishe tena. Nimekukaribisha wewe, umeniambia utakuja huko mwezi wa 3, na ningependa kukukaribisha sana. Watu wa Kitui South wanapenda serikali sana. Na ningependa pia kuleta salamu za wale wengine ambao hawakufika. Tuliwaambia tunakuja hapa, walituambia tukuletee salamu. Honorable Sabina, may God bless you for the good work that you are doing. May God bless you for remembering your mom, and may God give you the energy to continue working. With regard to what is happening within Jubilee Party, Your Excellency, sisi tulifurahia sana wakati tuliamua kama wabunge wa Jubilee tuweze kufanya kazi na Kenya Kwanza. Na tunakutaka kukuhakikishia ya kwamba tutafanya kazi na wewe, huwa tuko very united, tutapiga kura pamoja na nyinyi, na tutaweza kushikilia
kazi ya serikali katika bunge na pia nje ya bunge. May God bless you. Asante Mheshimiwa Ridikiri, on behalf of all our colleagues wa pale Lower Mount Kenya East, karibu kwa dakika moja tafadhali. We are really pressed for time. Our Deputy President Rigathi Gachagua, Mama Sabina Chege, our host today, all the governors and all protocol observed. Bwana Yesu asifiwe. Andwa Muranga Murega mugeni angetherie ni auloi ibwega bweba bega jokie ni ngethi kuma Meru pogojokia pokeeni salamu kutoka Meru. Asante. Hebu niulize wale sote tumetoka Meru na Mount Kenya East, tafadhali tusimame. Tharaka Nithi, Embu, the famous, the Ruto of Mount Kenya. Tuko na engineer Murioki, Mbere South. Tuko na Vanataitumu, Igembe North. Nominated MP Dorothy Ikiala. Reverend Kirema Ngoshine, Imenti Central. Susan, Women Lab, Tharaka Nithi. Tuko na Ndindi Kere, Igembe Central. Tuko na our shortest man in the mountain, Roko from Mbere North. Na tuko na our Women Lab, Double N, Women Lab wa Hembu. Roko nimesema. Tuko na Patrick Munene from Tharaka Nithi, Chuka Igamba Ng'ombe, our Women Lab, Meru County, na Mheshimiwa Mpuru Aburi kutoka Ntigania East. Pia Mukunji, asante sana. Thank you very much. Your Excellency, na nikumbusha watu kwa sababu majority leader umesema mlima iwezi mama kama mlima yote haijashikiliwa vizuri. Sisi watu wa mlima Kenya upande wa East, mkikataa Rigathi Gachagua pande ya Central, sisi tutamchukua pande ya Eastern. Na mjue mamake anatoka kwangu kule Meru. Kwa hivyo huyu jamba si wenu peke yenu, ni wetu sote. Na tuseme hivi, ukiendelea kuongoza ujue Maumau ya kwanza walitoka Meru na Nyeri. Na sisi ndio tunasema vile maneno itaendelea Meru County. Kwa hivyo watu wa Muranga mtulize mbori pole pole, kiongozi wako hapa, tuende pamoja. Asanteni sana. Asante. Tuelekea Baga County ya Kisii. Whip wetu katika National Assembly, Mheshimiwa Silvana Sosoro, atujulishe wabunge wa eneo hilo. Karibu, tumpigie makofi Mheshimiwa Sosoro. Asante sana Mheshimiwa Senator wa Kericho na kiongozi walio wengi Senate, Your Excellency, Deputy President, na viongozi wote ambao wamekuja hapa, na wananchi wa Muranga, hamjambo. Najua mmechoka, lakini sisi ndio tumeleta pesa, itabidi mvumilie. Unajua function imekuja ni ya wanasiasa, na wanasiasa tumealikwa, na saa zingine we become so boring, lakini itabidi saa zingine mnatuvumilia tu tuzungumze maneno mawili matatu. Nimesikia viongozi wengi wakisema maneno mengi. Last time Betty, sawa, nikikuona wakati ulikuwa una campaign hii Muranga, tulikuja hapa. Hii Muranga ni kama, sijui kama ni Muranga iko na chakula ama ni madhera. Ulikuwa kembamba. Sasa nimeona umesimama hapa ni kama umekula vizuri siku hizi. Lakini sisi pesa ya wananchi najua umechungwa na watu wa madhera vizuri, na hiyo ni sawa sawa. Your Excellency, niruhusu niseme tu maneno mawili peke yake kwa heshima kubwa. Ya kwanza, nashukuru Mheshimiwa Sabina kwa sababu ya hii program ambayo amefanya hapa. Mimi ninaelewa hii program yako, especially kwa hiyo party ya wanafunzi. Na nilisema hata vile tunazungumza maneno ya shule, if we do not get people kama Sabina Chege wa kusaidia watoto wa kuenda shule, I can tell you
generation ya mbele itakuwa na shida. As we speak right now, pia kuna watoto hata katikati hapa hawajaenda shule kwa sababu ya kukosa karo ya kwenda form 1. Na hizi program kama hizi ambazo Mheshimiwa Sabina ameanza na wengine wengi viongozi kila mahali, hizi ndio programs zitasaidia kuinua community. And that is why when you called me ukaniambia nije hapa, hata mimi nilihakikisha kwamba lazima nionekane ni support hiyo program. Lakini even as we support this program, especially katika hii mlima Kenya, sasa mimi nazungumza kama shemeji wa mlima, kuna shida pia kidogo. Na shida ambayo imekuwa katika mlima haswa, kwa sababu mimi naenda kwa mashemeji every time, ni shida ya pombe. Na sana sana pombe ya haramu. Ile pombe ambayo inaumiza vijana wetu katika sehemu hii. Siku hizi na msipochunga na msimame na kanisa na viongozi that tusimame tukatae hii shida, tuambie vijana hii direction ni mbaya, hatutakuwa hata na watu kule future katika hii sehemu. Kwa sababu mtu akienda akilewa vibaya, kuna ile mbaya ambayo tunaona yenye inafunga watu macho na ingine inaua. Lakini kabla ijamuua, hawalali juu ya kitanda, analala chini ya kitanda. Sasa kama hiyo, in future hakuna generation ambayo itakuwa. Tafadhali we speak about that kabisa, kwa sababu ni kitu mbaya sana. Ya mwisho, hii niseme tu kwa heshima kubwa, viongozi wote kama sisi, kama mimi na wengine wote na watoto ambao tumekuja kuongelesha leo katika shule hii, ni vizuri tuwe na ndoto. Na ndoto ya maisha ni kitu ya maana sana. Mimi niko na ndoto yangu in future. Na kwa hivyo ile mimi nasema ni kwamba nimesikia mheshimiwa wengine ambao wamezungumza, viongozi wameruhusiwa kukuwa na ndoto. Lakini ukiwa na ndoto, ni ndoto ikuwe kwa kichwa, tupange ndoto yako vile future yako itakuwa. Lakini wakati wa kazi tufanye kazi, ndoto ikiwa ndani ya kichwa. Tusiweke ndoto nje. Sisi Kisii tunajua ukizungumza juu ya ndoto maneno inaharibika. Ndoto ni mzuri. Hata mimi niko na ndoto. Niko na ndoto, unaweza kuwa naibu wangu. Kwa hivyo ndoto inaruhusiwa. Ya mwisho, kuna viongozi ambao wamekuja hapa kutoka Kisii, kwa sababu hiyo ndio kazi uliniambia. Na umesahau hiyo. Hiyo ndio nimesahau. Ni kwa sababu nilikuwa nasema mtu asikatae hizo mtu kuwa na ndoto, lakini pia ndoto mtu asizungumze. Kwa hivyo ndio hiyo moja inakuwa pamoja namna hiyo. Mheshimiwa Steve Mogaka, mbunge wa West Mugirango kutoka Nyamira County. Mheshimiwa Jerusha Momanyi, women rep wetu kutoka Nyamira County, chama cha Jubilee. Mheshimiwa Joash Nyamoko, chairman wetu wa Lands Committee, mbunge wa North Mugirango. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Osoro, na hiyo ndoto yako kidogo umepotea. Sababu wewe ni mzee kwangu sasa. Tunaelekea bonde la Ufa. Mzee wetu Musa Sirma kutoka Eldama Ravine atujulishe wabunge wetu kutoka pande ile. Tumpigie makofi Mheshimiwa Musa Sirma. Yes, all of them. Sasa nitakusaidia. Najua. Oh, okay. Your Excellency, Rigathi Gachagua, all protocols observed. Niko na furaha siku ya leo nikiwa hapa Muranga. Sabina, tunataka kukushukuru sana. Tuliposikia tunakuja kushika mradi ambaye umefanya vizuri. Lakini pia usifikirie juu ya hiyo kwanza, tumekuja kukuambia asante kwa kushikilia sisi kama Kenya Kwanza. Si ndio? Jubilee wanaungana na sisi kila wakati. So, kabla sijasema yale ambayo nitafuata, wacha nisimamishe wabunge kutoka bonde la Ufa ambao wako hapa, kutoka North Rift yote, Central Rift, South Rift na from Turkana to Kajiado. Yes. Naona vile wamekuja. Bas, tuanzie wapi? Sunguya huko. Haya. Kutoka Kajiado, Mheshimiwa Sunguya, Mheshimiwa Chebor kutoka Rongai, yes. Mheshimiwa Polo Biegon kutoka Chesumei, Mheshimiwa Gashobe kutoka Subukia.
Yes. Charity Kadhambi kutoka Njoro. Jane Kiara kutoka Naivasha. Kitur kutoka Nandi Hills. Yes. Alafu kuna Barashina kutoka Kajiado. South. Alafu women rep wetu kutoka Nakuru, Lisa Chelule. Haya, tuko na hapana, huyu Ngogoyo kutoka Kajiado hapa Ngong. Yes. Alafu tuko na Mutai kutoka Kuresoi North. Alafu tuko na Letipila kutoka Samburu. Asante. Haya, kuna kutoka Mosop Bwana Kirwa, unajua yeye ni Marekani na ni Mkenya, sasa nakuanga sijui jina gani, lakini haya, Lelmengi kutoka Mgwen. Haya, chairman wetu wa education Bwana Mheshimiwa Meli kutoka Tinderet. Haya, alafu mtu yangu ya Laikipia. Yes, Laikipia West, jirani yangu Washira. Haya, senator wetu ambaye bado tunaita governor senator, sijui stroke itamalizia wapi, lakini naitwa Jackson Mandago. Haya, Aramat kutoka Kajiado, Narok East. Yes, alafu Tongoyo chairman wa security Narok West. Alafu tuko na BK kutoka Soi. Haya, tuko na mheshimiwa senator wa Samburu Lelegwe. Asante. Senator wangu Mheshimiwa Cheptumo kutoka Baringo. Haya, senator wa Bomet Bwana Sigei. Haya, Bwana Kemei kutoka Soin. Alafu Kuresoi South Mheshimiwa Tanui. Haya, Senator Kinywa kutoka Laikipia. Haya, women rep kutoka Samburu. Asante. Haya, tuko na ni wewe sasa, Hilary Koskei kutoka Kelion. Haya, Kandie kutoka Baringo ya Kati ile ya zamani. Haya, women rep Nandi Cynthia Muge. Alafu tuko na CPA Julius Ruto, jirani yangu kutoka Keses ambaye alitoa muhindi mudi ya bilibili. Haya, Bwana Cherorot kutoka Kelion East, jirani yangu Beatrice Kemei, women rep wa Kericho. Haya, Joyce Korir nominated senator na yeye ni commissioner wetu. Haya, Mary Ann Keitany kutoka Aldai. Joseph Makilap kutoka Baringo North, mtu ya kulia kila siku watu na uwawa. Saidia yeye deputy president. Huyu anamalizwa. Watu ya kura watakwisha. Haya, tuko na Ngeno Johanna Ngeno kutoka Emuria Digir kule Narok. Alafu tuko na Charles Kamuren MP wa Baringo South, mahali iko kelele tena. Iko kelele kabisa, hii watu wanalia deputy president. Wanamalizwa. Haya, na Bishop hapa ako na hata kiti mzuri. Bishop Koskei ambaye ni mheshimiwa nominated kutoka Mogotio, anatoka Baringo County. Alafu nimesahau senator wa Nakuru. Au kwa sababu amekaa chini. Tabitha Karanja ambaye bosi yake iko hapa. Anasemanga hata yako na sijui maono, sijui namna gani ile maono ya watu sijui itaenda wapi. Bas, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tumekuja hapa kwa umoja. Tumekuja kusindikiza kazi ya Sabina na tukusindikize kwa sababu wewe ni deputy president wetu. Na tunataka kusema kwamba serikali yetu ni moja peke yake, ya watu wawili, ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Rigathi tumetoka mbali. Unajua watu wengine hata hawajui mahali ulianzia siasa. Huyu tulisukumana na yeye 202, tukasema uhuru na kazi, mpaka kazi ya uhuru ikakwisha.
Sasa yeye akaenda akateswa mpaka akatokea. Sasa unajua mtu ambaye amepitia siasa siku mingi, ujuzi ambaye ako naye, kwa maana tumefanya kazi na yeye, mimi ninajua ya kwamba is the right advisor to the president. He is the only person who can lead us well. And I want to tell you, usiangalie nyuma, bonde la ufa yote iko nyuma yenu. Nyinyi mtembee mbele, sisi tunashikilia hapa. Hakuna mawe utasikia. So tunataka kuwaomba, saa zile tunataka kushinda hata jambo lolote, tunataka uvumilivu. Tuvumilie ili tuweze kufaulu. Tukivumilia, you know, I want if there was time, lakini nafikiri siku nyingine ndawapatia story. When we named Ruto as Kalenjin leader, unajua tulingoa kutoka Uhuru, kwa maana Moi alituachia Uhuru kuwa Kalenjin leader. Tukajaribu kuongelesha ya Kikale, hakuwa anasikia. Sasa nikaona kwamba kwa nini tupeleke hii jamaa akuwe Kalenjin leader. Mimi nikatafuta njia, nikaname yeye. Na nikaambia all other leaders katika Kalenjin, this is our president. Whether he gets it now or in future, huyu peke yake. Na hakuna mtu alipinga Ruto kutoka siku hiyo mpaka saa hii. And that is why he's president. Tukichezea hivi karata itaanguka. Yes. So mimi nataka niwaambie, let us be firm, let us be focused and see the bigger picture where we are going. Tuangalie bigger picture. If we do not support these people, hii serikali itaanguka. Hata Sabina akikuja mara 20 itakuwa nini? Tutaangusha. So I want us to put it together na tusaidiane tuweze kuweka hawa viongozi wetu ambao wako mbele yetu katika njia mzuri ambayo wanaweza kutusaidia tuweke nchi yetu pamoja. Mungu awabariki sana. Asante. Nataka nimuite Senator from Laikipia, Mheshimiwa Kinyua, ako wapi? Uje utujulishe wabunge wetu wale tuko nao kutoka hapa nyumbani Mlima Kenya. Basi alafu tusonge kutoka hapo. Tumpigie makofi Senator Kinyua anapokuja. Asante sana Mheshimiwa Rais, Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, pamoja na mwenyeji wetu ambaye ametukaribisha siku ya leo, Sabina Chege. Mimi Mheshimiwa Naibu Rais, nataka kuchukua fursa hii kukushukuru kwa vile ambavyo umeweza kutunganisha sisi watu wote wa mlima na ukatuambia kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na majukumu ambayo tumepewa na serikali na wananchi wa Kenya ni kuwafanyia kazi. Na sisi tuko nyuma yako na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya tuweze kutekeleza hii kazi. No andũ aitũ ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra nĩ tũmenye atĩ Gĩkũyũ kiugaga ita rĩtarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũma ĩmwe. Na harĩ ũndũ ũmwe tũbataire gũkorwo tũkĩmenya, niĩ ndĩramwĩra ũguo tondũ nyumĩte Laikipia, na Gĩkũyũ kiugaga wanaruona anarũmenya. Ndaigua gũkĩrwo haha ũhoro wa mũngĩki. Ngenda kuuga ũũ, angĩkorwo nama atumia acio manyitĩtwo na matirĩ na mahĩtia nĩ wega marekio. Ũguo nĩ ndĩrauga. No angĩkorwo nĩ amũngĩki magĩrĩire gũkorwo makĩoerwo ikinya rĩa kĩwatho. Ngwenda gũkwĩra ũguo Deputy President witũ, tondũ niĩ nĩ ndarwo nĩ ũkiuma njora. Tũcindanaga na andũ acio amũngĩki, na ndĩmwĩre na mũmenye andũ aitũ, Gĩkũyũ kiugaga irimũ rĩtiugagĩrwo ngemi, tũrĩaga wa irigithathi rĩcumĩkagĩra wa kĩhinganda. Na mũkamenya nĩ maugaga nĩ macenjetie, ona makambia kũhe marĩtwa mangĩ makiuga nĩ machairman na mabishopu. No rekei ndĩmwĩre andũ aitũ, njũkĩ ona ĩrĩ nguũ ndĩmumunyagwo, tondũ rũbora rũkoragwo rũrĩ muoyo. Mũkamenyaga na mũmenye mũno makĩria. Haha ndĩraigua mũkĩongithia andũ ireru, ngaturwo njikaire haha thĩ, ngamenya inyuĩ mũkarĩra na mũndĩrie. Deputy President, ndenda gũkwĩra tondũ nawe ndũhagĩra na ũrũmagĩra harĩa kĩhoto kĩrĩ, tondũ waragia ma. Angĩkorwo atumia acio nĩ atumia matarĩ na thĩna, nĩ atumia ega, ndakũhoya ndagũtandũkĩra nguo marekererio. No angĩkorwo nĩ amũngĩki, yurage ĩgakĩa mwerore ikinya rĩa kĩwatho, tondũ ũmũthĩ ciana citũ, atumia aitũ, maũndũ marĩa mekĩtwo nĩ andũ acio ndikwenda kwaria tondũ kũrĩ andũ aingĩ andũ aitũ na yathura mũmĩoni ti mũmĩanĩrĩri.
niĩ ndikwenda kwaria ndeto nyingĩ hau no handura na ndenda kuga tondu ndina ruo ruingi ni andu acio maragitwo ni matere mungiki marekererio no angĩkorwo nĩ amũngiki hoya wakwa watho rute wĩra wao umatungatĩre wega toria twatungatĩrwo mitha haha angĩkorwo nĩ amũngiki matungatĩrwo wega ta mũbĩa akĩruta mitha tondu ni wega andu marutirwo ũrĩa magĩrĩirwo kũruko makirutirwo. Jamani, na kwa haya mengi wa machache nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana hapo, bariki asisote. Na mimi John Kenywa, asanteni sana. Asante Mheshimiwa Kinywa. Omothe ni wari amani. Sasa sababu ulisahau ile kazi nilikuwa nimekupatia, basi wacha nipatie commissioner because we have a leader in the assembly. Mheshimiwa Faith, kuja utujulishe wajumbe wa hapa Mlima Kenya wale wako hapa. Alafu sababu umekuja ni kuibia sekunde 30 useme jambo, lakini anzia introduction kwanza. Asante sana Your Excellency, our Deputy President, our protocols observed. Yangu nimeambiwa nifanya introduction ya watu wa mlima. Turugamei andu a mlima. Tuikwa introduction. Na tutiri aingĩ ũkaitware raini haha ihenya. Na rekei twende ona ithuĩ ũkaitware raini haha ihenya. Wakikuja nataka kuambia especially watu wa bonde la ufa that mlima sisi tumesimama. Hakuna shida hapa kwa mlima. Sisi tumesimama kidete nyuma ya His Excellency Rais William Samuel Ruto and the Deputy President His Excellency Rigathi Gachagua. Sisi mkiona watu wa mlima, hata mkisikia wakiongea sana, hapa kwa mlima hakuna shida lolote. Sisi tumesimama kidete. Diposa sisi wote tumekuja kushikilia dada yetu tunayempenda, dada Sabina Chege. Diposa mnaona sisi wote tuko hapa, na ndipo nimewaita muwaone sisi tuko hapa, sisi wote, hakuna mtu amebaki nyuma hata mmoja. Na nitafanya tu introduction. Ukaweta leto ala kunile la Jubilee. Kagushia na wa Mukurweine, makofi kwake. Kagobe Gatodo South, makofi kwake. Sabina Mamiwito Wagoko, makofi kwake. Kahagara Rari, makofi kwake. Wajiko Moya Kefeferi no Warutireke Munya, makofi kwake. Kanini Kega ni atigire kugane moru ne Kega leu, makofi kwake. Modhuri wa Beti Esawa, makofi kwake. Kijana yetu Dede Nyoro, makofi kwake. Mwafrika MP Roysabu, makofi kwake. Mashua Kiabu, makofi kwake. Monyoro Wagoko Gwito, makofi kwake. Kehogi Kagema, makofi kwake. Roiro oyo twamurehire Juja Koibori wa Juja oyo aigerire Keodo we nano modo wito nano yotonyitagerera korea, makofi kwake. Wabogo wa Inaina Odhaya, makofi kwake. Mama County Nyoro oyo yonyitagerera korea, makofi kwake Mama County. Kengara Juja Roiro Sari Roiro, makofi kwake. Getare Korea
Ndere Kirinyaga Central, makofi kwake. Mobuge wa Daragwa, mobuge wakwa etagwa Gachagua namesake na His Excellency, makofi kwake. Kenyore waria haha niwe roraga moge kekorea na niwe mahoraga korea na niwe horaga guothe korea. Na Mama Jane Kagiri na apology, makofi kwake. Karogo wa Dhangwa korea, Senator Kiabu wa Matiga wa korea Nyere Senator, makofi kwake. Morago Kirinyaga, makofi kwake. Kafamedo Senator Wanyadarwa, my son, makofi kwake. Major John wa Korea Ebakasi Central, makofi kwake. Kana Kayole ucio niwe uhuranaga na andu Korea. Gerekia gwenda kuga ithue murema tunyitanite na twethutha wa His Excellency Deputy President Rigathi Gachagua manyitanite na President ogwo merema tuko sawa. Asanteni sana, gwenda kurekia na mundu uria tunyitagirira guku niwe munene witu. Karibu sana. Asante. Sawa. Thank you very much. The Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi, all protocols observed. Tutikethania reine andu akuko Muranga ila Kigumo baretwa makwa ndi Mwangi wa Gakuya na gwitu ne guku itura riri ria Kigumo hali ya mulimo ria wa Kangari kuria Makomboki na mukio twatura turi location imwe hau kabera na andu a Kenyona tugicoka tugikiganio tukirigia na magetigo mulimo uyu. Kwa hivyo ni shukrani kubwa sana siku ya leo nikiwa hapa nikiungana na dada wangu Sabina Chege na niokire todo macako ciganagira ni kwehanirira iteitike tuigana guko Kigumo ithuothe ngikiugo yako ecwe ngagecarie green patch na kuria gwetagwo Gitama kana tiguo na aria magiuka kuria Nairobi kuni kuo turutagira wira itura retagwo Embakasi ya Rugongo kana Embakasi North na wambere Deputy President, wacha nikurudishia shukrani muhimu, shukrani kubwa kwa sababu tumekuwa na janga Nairobi wiki iliyopita, janga ambaye iliadhirisha wengi, ambaye moto iliweza kulipuka, moto ya gas, na tunakushukuru kwa sababu ulitushikilia na mpaka tukazunguka na wewe kwa waadhiriwa pamoja na wale wengine walikuwa wamelazwa kwa mahospitali. Tunakurudishia mkono na tunakuambia hawa wako mahospitali wakitoka tunakumbuka ulituahidi. Kwa hivyo tutakukumbusha wale watu waweza kurudi kwa mabiashara zao. Sisi Nairobi tuko imara na tunaunga serikali yako na William Ruto mkono na tuko nyuma yenu, na tunasema tutawaunga mkono kwa sababu tulichoka na tukatia sweat tukipigania hii serikali, na kwa hivyo hatutaki kuona mtu akirushia mawe. Tunataka kuona serikali ikiheshimika, wewe ukiheshimika na William Ruto akiheshimika, na haswa kati yetu katika nyumba yetu ya Kenya Kwanza, tukiwapa heshima zile zinawafaa, na mkiheshimika tutaheshimika, na tunawaunga mkono popote kwa kazi mnayofanya mkijenga taifa. Tunajua maisha iko ngumu kidogo, lakini tunajua mahali tulitoa serikali mahali ngumu sana, na ukweli wa mambo bidii yenu itapeleka sisi hapo mbele. Wakulima wa pande hii wako na kilio. Deputy President, ukulima wa avocado umekwama kidogo. Soko ya avocado ni kama imeyubayuba kidogo. Kuna ile soko ingine ya makadamia pia hiyo imekwama kiasi. Basi tuangalie kuangaza na tuweze kufungua milango ile imefungika kidogo, wakulima wetu wapate nafasi. Tunawashukuru pamoja na sisi tutawaunga mkono pamoja na washukuru wageni wote, na tuko pamoja watu wa Kigumo na tutatembea tena. Asanteni. Asante. Karibu sasa tunamalizia. Nafikiri sababu karibu tumalizie, nimebakisha tu I think viongozi wawili ambao viongozi wetu wa bunge karibu wote waliongea. Naibu wa rais
hata mimi niko na naibu na ni mama, na naona itakuwa makosa sana nisimpompa hata dakika moja tu aseme jambo, alafu kisha tumalizie kusonga kutoka hapo. Kwa hivyo Deputy Majority Leader Senate, Senator Tabitha Karanja kutoka Nakuru, dakika moja. Asante. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante sana my boss kwa kunipea hii nafasi. Your Excellency, our Deputy President na CS President, Governors President na wabunge wote na wananchi kutoka Muranga, habari yenu? Hata mimi nimetoka hapa Muranga kwa sababu bwana wangu ametoka hapa. Kwa hivyo ninajivunia Muranga kwa sababu nilipata bwana kutoka hapa. Lakini mimi nimetoka Nakuru County, pahali wamama walichaguliwa wale wengi sana. Na nafikiri wanaume wanakujaga kusoma maneno ya how they can trust the leadership of women. Kwa hivyo tunajifunia hiyo, na najua nchi yote inajua ati Nakuru County inaitwa Nakuru Girls. Kutoka hapo, Your Excellency, asante sana kwa hii nafasi. Najua watu wa Nakuru wakiniona nikiwa hapa mbele yako, najua lazima wajue kama nimefikishia hiyo habari ya kusema Nakuru si kuzuri. Nakuru County si kuzuri. Na vile wabunge wengine wanalia, wanasema, wanapiga, unaona wakilia every day. Na unajua Nakuru County ilikuwa hasala number 1. Ilikuwa 85% hasala. Kwa hivyo they are bit disappointed kwa leadership. Kwa hivyo tunakuomba nikiwa hapa mbele yako kunyenyekea, ukuje katika Nakuru County, ukuje utatue hiyo maneno. Kumekuwa county ya blackmail na county ya intimidation, a lot of intimidation. Asante sana na Mungu ambariki. Asante. Asante Mheshimiwa Tabitha. Last but not least, we have our Deputy Speaker, Your Excellency, mzee wa kutoka kule Meru. Nafikiri atatupa salamu zake, alafu tusonge. Tumpigie makofi Deputy Speaker wetu. Asante sana Naibu Rais, CSs, Governors wote wawili na watu wa Kigumo. Bwana Yesu asifiwe. Kigumo, weka mkono juu tuone kama mko sawa. Asanteni sana. Naibu Rais, yangu ni machache sana. Kwanza kushukuru wewe na Rais sababu ya kutushikilia sisi tukiwa viongozi wa Kenya Kwanza. Na mahali tumefika, so far so good. We are happy with your leadership. Na kazi yetu tu ni kuwashikilia muweze kumalizia kazi yenu vizuri na tuende tamu ya pili. Number 2, Your Excellency, mimi ni mtu ya Mlima Kenya. Na Madam Faith, women rep wa Nyandarua. Ukisema Mlima bila kusema Meru, Tharakanithi, Embu ni watu ya Mlima. Karibu tukuja hapa kwa funjo sababu ulitukata kidogo miguu, ukasema ni Mlima inakuja hapa tena tukabaki pale chini. Kwa hivyo sisi tukiwa watu wa Mlima, Naibu Rais, mimi nimekaa hapa around for some time. Usiambiwe kama kuna any break ama any crack iko katika Mlima kabisa. Never, that assumptions sijui inatoka wapi. Na viongozi wale wameongea hapa wote, wameongea vizuri na sisi tunashirikiana wote kuwashikilia katika serikali yenu. Na Naibu Rais, nikwambie sisi we cannot have any time even a second to distract the plan that you have. Sababu tunajua mahali tumetoka ndio ilikuwa mbaya. Sasa wakati tumeshika, hatuwezi kwa sasa sisi ndio tumekuwa wajinga kuanza kurumbana kwa mboma yetu. Kwa hivyo Mlima 100% tuko sawa. Wewe Rift Valley, shikilia Rift Valley vizuri. Rift Valley ni Mlima Kenya, sisi tuko imara tukiwa na kina Kenywa na wengine. Kwa hivyo Rais, ile kazi Madam Sabina anafanya ni kazi ya ile inaitwa ya huzuni ya watoto. Na Madam Sabina, mimi niliona unasomesha watoto nikasema lazima nifike hapa. Sababu najua kuna watoto wengi bado ambao hawajaripoti form 1. Na hata pale Meru nimengangana sana
Niko na Kamashinani Foundation pia kusomesha watoto. Sasa hivi tumepeleka watoto 80 katika form 1. Kwa hivyo nilisema lazima nikuje nipande mbegu hapa. Senator Tabitha, you out of order. Kwa hivyo sisi tutashikilia mpango kama hiyo ile inaleta watu wetu pamoja. Na naibu rais, vitu kama hii tunaenda mara kwa mara tunafanya sherehe kama hii. Tunaenda Samburu, tunaenda pale Rift Valley, tunaenda mahali nyingine ndio tulete Kenya pamoja. Na sisi tunajua, hata wananchi wa Kenya wanajua. Tangu lini naibu rais akuja kushinda hapa tuko kama leo? Hizo serikali zimepita karibu since 1963. Naibu rais anashinda hapa, kunaitwa hapa Kianyona. Umeona namna hiyo tena, Madam Sabina? Ni kusema viongozi wetu ni watu wachapakazi, na sisi tuwashikilia, sababu ile mashinani mnaingia hakuna rais ama naibu rais amejaribu tangu 1963. Kwa hivyo tuko na ninyi usiku na mchana, tukiwa Senate na National Assembly. Ile sheria utaleta, wacha tupitie sheria zote. Wakitaka kwenda kotini waende kama tumepitisha majority leader wetu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Deputy Speaker wetu. Karibu sasa tunamalizia. Na nafikiri ile pande ilikuwa inanipa wasiwasi, nimeweka nyumba yangu sasa. Nafikiri tumekazana, karibu tunamalizia. In fact nikimaliza sasa ni kumuita gavana aseme dakika moja, bado nitakuita Kang'ata, tulia. Wewe hujawacha wasiwasi na unajua tulikuwa na huyu Kang'ata Your Excellency pale Senate na alituchenga wakati ule tulikuwa tuna ile maneno. Nasemekana wakati alikuwa anafanya introduction, Senator Mundigi, ukifanya introduction, inua mkono, huyo ni Senator wa Embu. Asante, recognize pia kwa kuja hapa. Niseme tu yangu kwa dakika moja. Ya kwanza ni kumpa pongezi maito wetu Mama Sabina. Nikupatie pongezi sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Unajua ile filamu ambayo imetuonesha roho yako ilivyo. Ulituambia hii kazi ulianza kabla uwe bunge, na pia sasa hauko kwa bunge na unaendelea na hii kazi. Hiyo inatuonesha kazi hii ambayo unafanya haitani chochote na siasa. Ni kitu unafanya kutoka kwa moyo wako. Kwa hivyo sisi tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kukubariki, ushikilie watoto na wale ambao wasiojiweza. Mwenyezi Mungu akuinue zaidi na akupe mahali pengi ambapo utatoa usaidizi wale unazidi kupatia wananchi wetu. Ya pili ni kushukuru pia kwa chama ambayo naongoza, chama yetu ya Jubilee. Mimi nimpatie naibu wa rais ripoti kwamba Mheshimiwa Sabina Chege pale Senate ako na senators 5. Na hakuna mswada hata moja ambaye wewe naibu wa rais umenipatia ukisema pitisheni hii pale Senate ambaye wametupinga. Wanatushikilia na ndio sababu mambo yetu inaenda vizuri. Mipango ya ile yote, mambo ya universal healthcare and all the government programs ambaye ametupatia, chama chetu cha Jubilee wametusupport vizuri. Na huo ni chini ya uongozi wa dada wetu Sabina Chege. Kwa hiyo ninakushukuru na ninasema tuzidi kufanya kazi pamoja. Your Excellency, mimi nitaomba jambo moja peke yake. Hapa Kigumo mimi nimeona hawa ni wakulima wa chai kama vile wale mimi nawakilisha kule kwetu Kericho. Na viongozi wengi wamezungumza, Mheshimiwa Nyoro amezungumza na wengi kuhusu challenges zile sisi tunapitia kama wakulima wa chai. Unajua Your Excellency, kwa sababu wakulima wa chai wanajulikana, wanapata mapato, watu wengi wamefikiri bado tuko na pesa mingi, mpaka saa ingine sisi kama wakulima wa chai kidogo tunajihisi tumesahaulika. Mimi najua rais amekupatia kazi ambayo wewe unawezana nayo vizuri, na tunakupatia pongezi kwa vile unashughulikia mambo ya wakulima. Kwa hii mambo ya chai, Your Excellency, mimi nataka nikuombe mambo mawili. Wakati mnafanya distribution na ile mpango ya maneno ya fertilizer, sisi 90% ya chai yetu inapitia katika ile kampuni ya KTDA na factories wakulima wamejipanga. Mara nyingi KTDA hata sasa tunapozungumza wana order fertilizer just at the same time nyinyi kama sisi kama serikali kuu tunaweka order ya fertilizer. Ingekuwa ni vizuri kama tungeweka order moja kama serikali ya Kenya, ili wakati mkulima wa mahindi, wa kahawa na mambo ile ananunua fertilizer kwa 2,000, hata sisi pia wakulima wa chai tuweze kununua fertilizer yetu kwa 2,000 pia kama wananchi wote. Ya pili, Your Excellency, kuhusu maneno hiyo ya chai, nikuambie kwamba
Nyinyi wananchi mmesikia tukizungumza kuhusu maneno ya majudges ambao wanatusumbua na wanatufanyia ukora sisi kama wananchi wa Kenya. Pale 2020, Your Excellency, tulipitisha sheria ya majani chai. Na mimi mwenyewe ninapozungumza hapa mbele ndio nilikuwa sponsor wa ile bill. Kuna judges ambao baada ya bunge imefanya kazi yake walipeana orders ex parte. Yaani ex parte wananchi ni kusema mtu tu alitembea kotini, hata watu wengine wote wakuulizwa, na wakapatiana orders against hiyo sheria na clauses ambazo zingebenefit sana hawa wananchi wa chai, kuangalia kwamba brokers kuna kiasi fulani wawezi kukata pesa ya wakulima 3 years plus down the line. Judge amepatiana orders ex parte, na hiyo kesi hakuna siku tunaambiwa itasikilizwa na hatujui itakuwaje. Wakulima wanazidi kusikia vibaya sana. Na ndio maana siku ile ulikuwa umesema karibu unapeleka list ya judge wale wanatusumbua. Tulikuwa tunataka tukuongezee majina ya hao judges ambao wana frustrate wakulima wa majani chai. Lakini naona ni kama ulisema waje muongee kidogo. Na bahati mbaya za ile tunazidi kuongea, mimi naona wanasimamisha tena mipango ya serikali. Mimi naona afadhali hii mambo ya mazungumzo uache. Wewe peleka tu ile kesi ulikuwa umesema, ambaye huyo judge ambaye anasumbua, ili ukweli ijulikane na mambo yote iweze kusimamia. Serikali ikija na mipango, sio vizuri judge kusimamisha. Umesikia hata juzi mimi nimeona mmetoa mpango mzuri ya kusema mnataka kujua kama serikali fees ile wazazi wanalipa itakuwa shilingi ngapi. Wakasema waweke kwa bill moja, account bado ni ya shule. Imagine judge anaenda anasimamisha, anasema haitaki ijulikane, yet wazazi wanalipishwa pesa mingi zaidi sana. Kwa hivyo Your Excellency, mimi nataka nikuombe tafadhali, kaa ngumu kwa hii mambo, simama na upatiane haki ya kweli. Ya mwisho ni kushukuru na nikuambie kama viongozi wote wa Kenya Kwanza, sisi tuko nyuma yako, tunakusupport na tutasimama na wewe vile umezidi kusimama na sisi. Asante kwa ile uongozi ambayo unatupatia. Asante sana Your Excellency. Mwenyezi Mungu akupe nguvu na akuongoze unapomsaidia rais wetu kusongesha nchi yetu mbele. Kwa hayo mengi na machache, mniruhusu sasa nimuite rafiki yangu governor wa eneo hili la Muranga, Senator Irungu Kangata. Ulikuwa senator, bado ni governor. Tumpigie makofi anapokuja kuzungumza. Karibu sana. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the chief guest of this occasion, Dr. Sabina Chege, also the Governor of Embu, together with the CS of Lands, the various leaders from the Senate, from the National Assembly, from the assemblies, and also the people of Muranga, in particular Kigumo. Let me take this opportunity to welcome Your Excellency and also everyone to Moranga County. And we are very glad for this occasion, and that's why we have come to support Sabina, because it is important we support education. Your Excellency, Moranga County government has a vision to actualize what UDA promised the people of Kenya. We knew there is something that you shall do as the national government, lakini sisi kama counties pia tunajua tulikuwa na mzigo wa kufanya vitu fulani. Diposa sisi tukaanzisha miradi ambayo inajaribu kusukuma wananchi mbele. La kwanza, Your Excellency, palikuwa ile promise ya minimum guaranteed return. It is on that basis Moranga tuli-establish minimum guaranteed return ya maembe, ikitarget watu wa Moranga wanakule chini, na watu wanauku juu tukaleta minimum guaranteed return ya milk. Hivi sasa takriban watu 20,000 farmers every month they receive direct support from the county government direct into their counties. And to us, that is actualizing what UDA had promised. Your Excellency, God willing, in the next 1 month or so, we shall add the number of farmers. Watoke 20,000, wakuje 43,000, and a guaranteed minimum return ya maziwa. Your Excellency, there was the issue concerning youth unemployment. Muranga County has established Muranga Youth Service. Kwa hivi sasa tumepatia vijana takriban 2,000 every day wanapata kazi ya kusaidia kufanya environment clean in our urban areas. And after that tutawapeleka village polytechnic, then thereafter we shall give them seed capital ili waweze kujimudu.
That is helping to address the problem ya alcoholism, because one of the reason young people cite ya kufanya hiyo maneno ni kukosa kazi. But we believe through Moranga Youth Service, we'll be able to cater with that issue of young people lacking jobs. Your Excellency, there was the issue concerning smart city. We know national government is the one that does stomaching in the rural areas, and it's a very expensive endeavor. But us as a county government, tumeamua kutarget urban areas. Last financial year, tuliweka tarmac 7 areas, but this financial year, we shall do another 8 towns. Last includes Kangari, which is one of the main town in this region. But we know this financial year, other counties zitapata rami in the main markets, including Mudhidi in Kegumo. Your Excellency, healthcare is a major concern of these counties, together with the national government. As a county, we establish a partnership with NHIF called Kangata Care. We currently insure 40,000 households. They get free medical services. That translates to 160,000 persons. We hope Kangata Care haitamalizwa na SHIF. We had a discussion with the majority leader. Once the regulations come to the Senate, muensure musimalize such schemes which have been supported by counties. Your Excellency, finally, we believe healthcare can only become better if we are able to track medicine availability in all our medical facilities. That is 157. To do so, tumefosiwa to do something called automation in collaboration with the National Government Ministry of Health. We are automating our services. We have done about 8 or 10 health facilities. We hope in the next few months we'll have all 157 fully automated. We'll be able to track drugs availability. Those are some of the interventions we are doing to lift the people of Muranga, because we believe we made a promise. We have no other option than to do that. Let me also take this opportunity to thank you, together with the President, for coming to Kangari to launch our UJI program. We give every day UJI to 42,000 ECD learners. That ensures our poor children who cannot afford to go to school because of lack of food, they get support from the county government. And to that extent, we believe we shall go forward. I will conclude this by telling my sister Sabina that county government of Moranga will complement your efforts in bursaries. This year, we divided our bursary in 3 forms. MCAs, every ward, we gave it 2 million, and they were able to give to several parents. Then we came up with a scheme of the best pupils in every primary school, KCP, got 15,000. So to transit our children to high school, we believe that will complement your very good efforts in making Muranga great. Allow me to call Governor Embu to also give her support and tribute. Thank you. Thank you very much, Governor Kangata. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, allow me, because of time, to observe all protocols. Wananchi watukufu wa Muranga, hamjambo? Mwega? Asanti sana, nimeshukuru sana kuwa hapa. I've come here first and foremost as a friend to Mheshimiwa Sabina Chege, kwa sababu tumekuwa na yeye mbunge miaka 10, and she's been a very good friend of mine. I want to congratulate you for what you're doing. What you've done here is something that should be emulated by every leader. And I've also come in my capacity as the chair of the UDA party to tell you that we are very happy to work with the Jubilee party. So to all the members of Jubilee who are here, just know that the UDA party, the ruling party, led by the party leader, President William Ruto, and the deputy party leader, His Excellency Deputy President, we are more than happy to work and collaborate with Jubilee in ensuring that the better plan is actualized and achieved. And because of time, Your Excellency, I just want to thank you for the work that you're doing for us as a nation and as a region.
And I want to thank you because you have taken up leadership as was directed by His Excellency the President in ensuring that our cash crops do bring money back to us. Umehakikisha kwamba umeanza kulainisha kahawa, and we are very happy na ile 80 shillings, but we are asking that we consider raising that money to 100 shillings being our minimum, guaranteed minimum return for the coffee farmers in this region. I want to appreciate what you're doing in tea sector, dairy sector, macadamia sector, avocado sector, and as governors we are supporting that because tumeanza the county aggregation and industrial parks where we are doing value addition for all these crops, and we believe with your support we shall be able to make sure that kuna pesa kwa mfuko ya mwananchi vile tuliwaambia wakati wa siasa. Otherwise, I really want to thank you, Governor Kang'ata. Thanks for welcoming me to your county today. We appreciate. Na nikimalizia nataka kusema hivi. It is very, very important that the people of Mount Kenya speak in one language. It is very, very important that tuende tukiwa kitu kimoja as a region. Because the minute we begin to get divided, even before we've achieved the agenda we had for our people, we'll be in a lot of trouble. I've heard tumekuwa want tukue careful. We are a great region, populous. Our needs are not yet met. Let's meet those needs, then we can talk other things later. But for now, we stand fully behind His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Deputy President, who is also the Deputy Party Leader of UDA Party, to say that it is time for us to make sure we deliver what we promised the people of Kenya and of Mount Kenya. And with those very many remarks, may I just finish by giving the apologies, Mheshimiwa Sabina of Governor Kahiga amenituma. I'll be giving his contribution, and also Governor Anne Waiguru amenituma. I'll be giving her contribution. Now wamekusalimia, they said congratulations. Thank you very much. God bless you. Na karibuni Embu. Asante. Yes, let me take this opportunity to call CS Lance Alice Wahome, and as she comes, I would request her, karibu. I would request just 2 issues concerning Muranga. Number 1, you help us finish the process of acquiring the Del Monte land. Reason being, we are currently putting up Kenneth Matiba Hospital. It is almost completing phase 1. We need to do phase 2, and also EPZD, which His Excellency the President William Ruto has already gazetted 500 acres for part of that land to become EPZD. When we do a projection, we see that will be the new Thika. Thika will relocate from the present place to that area. So therefore, if that process could be finished, we think it will unlock a lot of things. Finally, there is also the dumps, the place where we dispose our whatever, the landfill. We need to finish that area, because when you look at Kangari and this region, that is the only nearest place we can take our refuse and it be processed. Thank you, and karibu. Thank you very much. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi or Rigathi Gachagua, Adwaito Muranga. God is good, and all the time I know that we are very tired, but please just know the chief guest was His Excellency the Deputy President, na kwa huko tusiende mahali mpaka tupate ile alituletea. Your Excellency, I want to observe all the protocols that to stand by all the protocols that have been observed, but take the opportunity to recognize this effort by the Honorable Sabina Chege, nominated Member of Parliament, but a woman rep who has, former woman rep who has served this county with diligence and a lot of commitment. Congratulations, this is a beautiful ceremony. Sorry, you are how? Okay. I would be very quick, Your Excellency, because I'm very sensitive. Let me first start by responding
the question on Kangata in terms of landfill. You know, you have come to our offices. I want to assure you that the reason there has been a delay is because we are trying to do a variation or an amendment because the project took too long because of the initial way it started, but it took too long, and therefore pricing of the equipment that we need to give you have changed in terms of pricing. But that's a small project, a small bill. We are trying to gather together about 80 million shillings. Then you also talked about Del Monte. You know, the biggest challenge of Del Monte is 30 cases. Yesterday, I was looking at that file, Your Excellency. It has 30 cases. Your Excellency, Governor Kangata has full access to my office, and I can easily brief him on where we are, but I have strict instructions from His Excellency to conclude, to do the best we can to conclude the entire Del Monte issue. And I know he's working towards that conclusion using my office in terms of documentation. The third one, the members of parliament who are here, thank you very much for coming to support my sister. The affordable housing levy bill is before parliament. It's coming for the second reading. I seek your support. We have appeared before the two committees, finance committee, na committee ya finance and housing committee, and I think we did a good job. I know there are one or two issues which have been sorted. However, there is misinformation. You know, we are going to build at least 200,000. The objective of the government is 200,000 houses. Among those, the members of parliament, you have a stake because our program includes every constituency a minimum of 220 housing units. Here in Muranga, I think we are on course for Kangema, Maragua, and Kandara. The other constituencies, let us find out where the land is, and we will go on. And that is for every constituency. Kwa hivyo hiyo project, Your Excellency, sio ya serikali, ni ya wajumbe na wananchi. Wacha tusiseme siasa sana, wananchi, mutikae kuhenio ni andu aria a opposition. Nyumba icio igoti turetia aria mena pay slip for now. Murerwo muirege na wena ndurariha, and it was open for you to buy. I know the law may change a bit, but accept that 120 young men are on the ground, and we know the project will take off from where we are. Mwatonegere the housing law. So I think now mufira we buge tonegere housing levy law so that His Excellency can continue with his project. The last one, kwina misinformation, Your Excellency, regarding the land law amendment. Adugu kumeretwo ona kamugoda kanini na guku muciini nituguka gwitia igoti. Ucio ti uhoro wa ma. The levy on the land law bill ire thiini wa tauni iria twetaga cities. We have 5 cities in Kenya: Nairobi, Mombasa, Githumo, Nakuru, Eldoret is coming on board. Guku kungi migunda itu guku turakuria mbembe na marigo na nyeni, kuu gutire igoti turetia. No we na freehold na uikaraga Nairobi city center ni tukuyira igoti nigetha turekie Mau Road, nigetha twake thukuru haha. I'm a former old girl of Bishop Gatimu Girls, and so I feel very connected and proud. So I'm available to support you, Honorable Sabina. It's a good school. It's a good effort. Carry on. Your Excellency, I can't live here without saying, as a cabinet secretary from this region, from this county, from Mount Kenya region, I want to assure you that there is no problem. My assessment is, Dede na nito na ithu twatogoretie team, we are still solid behind His Excellency the President and yourself. You are our leader in the region.
na ndigwiciria kwe ona siasa yo ekwenda ethire kuma omothe. We cannot afford to speak to read from 2-3 scripts. We speak one language, but the scripts can be 3-4. Let's forget about that. Thirikari ino nde ito nithuĩ tũrarehire. We went through many trenches with His Excellency the Deputy President. Na nĩarutĩte wĩra wake wega. Na thirikari nĩ matwarithitie wega. I think we are in a good place to be able to secure even the second ndige kwaria ũguo tondũ thirikari niĩ ndikĩrĩ mũteti. No harĩa tũrorete nĩ atĩ the foundation that the government of William Ruto and Rigathi Gachagua has laid, the programs and projects and the focus of His Excellency the President, supported by his able assistant, is going to be felt not just the 10 years that we target as a government, but for several other years. Kwa guo twe hamwe na juge ndake na nigukorwo ndi haha. Thank you very much. I wanted to call Kangata around me to call Honorable Sabina niguo twahehanirira hau. We give you the privilege and honor to invite His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, being the host. Karibu sana, dakika tuhurira Sabina makofi nigetha usher in His Excellency the Deputy President. Thank you very much. Makofi kwa Mheshimiwa Alice Wahome. Na kwa sababu tumekaa sana na tuikarete muno, I want to apologize to all the guests, but this is finally the time we were waiting for. Let us all be upstanding as we welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, na ukipenda Rigji. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana, Your Excellency. Thank you muno, onanigweterera. Thank you. Asanteni. Please, let's be seated. Our Cabinet Secretary for Lands, Housing and Public Works, the Honorable Alice Wahome, our Governor wa hapa Muranga, Kangata Wabarua, our Governor for Embu, Ses Barire, who is also the chair of the UDA party, the leader of the majority in the Senate, viongozi wale wote wamefika hapa. And of course, the Honorable Dr. Sabina Chege. These doctors are just becoming too many in our government. Paka nimeanza kuigiza baridi. Hata kwa nyumbani pastor ameanza sasa ni daktari. Tuko na president ni daktari. Sasa huyu Kangata daktari. Juzi controller of state house ni daktari. So nafikiri nikipata muda tukimalizana na hii mambo ya pombe nitapata nafasi pia nirudi shule niongeze masomo kidogo nifikie hawa. Andũ akĩguo mũrĩega. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai aiciarĩra mwathani agocwo. Poleni najua mmechoka. No, when you speak last you speak to people who are tired. And whatever I needed to say is what has been said. Because this script about development is the same. It's only people talk from different angles. But the topic is the same. So I will not take long. First and foremost, before niseme mambo machache tu, niko na officers wetu kutoka national government, tuko na PS wetu wa education, Dr. Belio Kipsang, is also a doctor. Tuko na PS wetu wa stima, Bwana Alex Wachira, the PS for energy is here. Apigiwe makofi. Is he also a doctor? Obado. Tuko na PS wetu wa mining, Mwangi from Keharo. Are you a doctor or not yet? Tutaenda shule na wewe tuongeze kidogo. So I want to say I'm a very proud leader. Maito to be here for this occasion. Most of us who have been brought up well, we have been taught from day one to respect our parents. And more so our mothers, because of the bond between a child and a mother. So for Sabina to make a decision
to commemorate your late mother by way of empowering others is a very thoughtful way of doing things. And I'm really humbled. And you have come here to honor your mother by way of assisting our girls, so that one day they can be mothers like your late mother and bring up a successful family. I want to say thank you, Sabina, and that is why we have come here in large numbers. And I want to say why we have come in such large numbers. I mobilized these leaders because we also wanted to make a statement to the Jubilee family as the people of UDA. From where I sit, and me, I belong to that school of thought. This Jubilee family, led by the acting party leader, and these leaders who are here, have come to stabilize our administration. And we are grateful. And the president has told me to tell you, Maito, and your team, that he is entirely very grateful for the conscious decision you made after a very highly contested election to come and work with the government. So the presence of the deputy president here, our CS, our governors, and the whole brigade of Kenya Kwanza is a way also to say we appreciate the support of the Jubilee Party in Parliament and outside Parliament. I want to say we have come to support this school and we shall do so. Nimetembea pale na watoto hawa wametuonesha pahali wanakulia. Na actually it's embarrassing. And therefore we have come to raise funds. We have come with the money from government. We have come with money from the president, from myself, from these leaders. Tutachanga pesa. Hiyo kazi ianze. And Reverend Father, what I meant when I said we'll come again, we said in the unfortunate event that we don't raise enough funds to complete that building, since tumekuja kuanzisha, tutarudi tena until it is finished. Kamuti kwenda tulegeuka. Nimukwenda tulecoka rĩngĩ. Koguo tutikarĩkie biũ nĩgetha tũgĩũka. Tũngĩkĩrĩkia biũ twahota gũkiuma kana tũgĩthiĩ kũrĩa kũngĩ. So I have seen the design of that hall, and the architects and the people behind that program, they have done a very good job. You require 40 million shillings or so. We'll see what we can do for today, and that work should begin in earnest. We have discussed here with the PS. We saw a lab there, and the girls there asked us that we also help that lab, and I've instructed the PS to come and send experts to configure that lab and set equipment, and that one should go on. We have also agreed we are going to bring 12 computers to assist with the work that is going on. And pia tumepata iko upungufu ya walimu watatu katika shule hii, walimu ambaye wanalipwa na wazazi wa BOM. The government will also take over those 3 teachers so that we lessen the burden from the parents of this school. Again, tuko na majirani hapa Kenyona Mixed Secondary School. Muko hapa? Pia tumepata muko na matatizo, na mwalimu amesema shule iko chini kidogo ndio wanafunzi hapana kuja. And we have agreed as a government tutapeana shilingi milioni 5 kwa hiyo shule so that we can start building the lab ndio hao watoto wasome. Pia tuko na Kenyona Primary School pahali huyu Maitu alisoma. Pia hiyo shule iko na matatizo, tutapatia nyinyi 2 million shillings ndio tuweze kupanga ile maneno iko hapo. So this Kenyona area today, by us coming, maendeleo imepatikana. Na hiyo ndio maana ya kuchagua serikali. And that is why, Sabina, you made the decision kukaa na sisi.
Sasa kama ungekuwa na ile mzee ya kitendawili ungetolea hii watu mali wapi? Huyu Sabina amefanya mzuri. No kaido wako wete. Wajiro ito. Mawaro leta view. Uko onosho wewe kwa kitotwara. But again, I want to appreciate the pragmatism of this beautiful girl here called Sabina and the Jubilee leaders. Because after the elections were over, they said it's over. Let's move on. And that is what the president and I did also. Many people in the previous administration took us through hell. The president, myself, huyu Alice Wahome, huyu Ndindi Nyoro, tuliumizwa, tuliangaishwa. But we said Kenya is bigger than all of us. And after the elections, we said we have won. We don't want to look back. We want to move forward, unite the people of Kenya, and initiate development. And that is why we all must move together so that we can be able to create the right impact that is required. There are a few things that have been raised here. Again, I want to say, katika projects ya World Bank katika Kegumo, tuko na darasa 9 ambaye zinaendelea na laboratory ingine 7. Kwa hivyo mambo yenu si mbaya sana, hata kama iko matatizo hapa na pale, we are on the right trajectory and things will be better. Mambo ya Mau roads, Bwana Nyoro na Bwana Mureu, you are preaching to a bishop. Munahubiria askofu. Munaniambia mimi mambo ya Mau road. Si mimi mwenyewe ni Mau. Si mimi ni mtoto ya Mau. Sasa hii barabara ikikosa kumalizika, mimi nitakuwa ni mjinga ya wapi? Nitakuwa ni mjinga ya wapi? I want to assure the people of Muranga and Nyeri and Kiambu, hizo barabara ni muhimu sana to remind our people the blood that we shed as we drove the British colonialists from this land. They are a constant reminder of our sacrifice, the resolve of our people to fight for their independence and their dignity from our oppressors. Hizo barabara zilisimama in the previous administration kwa kukosekana pesa. Na hatutaki mtu yeyote kulaumu President William Ruto ati hizo barabara zilisimamishwa, kwa sababu nimeona wale watu wachache walibaki kwa Azimio, the few 2 or 3 in this region, wakijaribu kutuwekea alama. Hata nyinyi mnajua contractor walitoka kwa site kabla tuchaguliwe. Sisi ndio hao tumefika kwa serikali, tumekuta hakuna kitu kwa store, hata panya walipotea, hakuna kitu ya kukula. Na uzuri, mimi kwa sababu mimi si mwerevu sana, lakini si mjinga, niko tu hapo katikati, 48%, 49 hapo. I know 1 or 2 things. I made a conscious decision on inauguration day to tell the people of Kenya the economy we have inherited on day 1. Watu wakanika chifu, huyu mtu ni mjauri, bora naongea iko wageni, amekosea watu heshima, but I said the truth on day 1. Kama singeongea siku hiyo, turudi kusema mwaka moja tulikuta hakuna kitu, many people would not have believed us. Did I speak on the first day or I didn't? I am a truthful and honest man, and I will remain so. I will remain so. And mimi ni mtu ambaye niko na msimamo kali. And I'm a man of principle and consistency. And mimi hakuna mtu anaweza kuniuzia uoga kwa hii Kenya ama kwa Africa continent. I'm a very principled man. And I speak my mind and I speak from my heart. And I decided that day, many people are uncomfortable. Hata rais wetu alijaribu kuniuliza nitasema nini, nikamchenga, sikutaka kumwambia nitasema nini. Because ananijua. Rais ananielewa. Alijua mimi ni mtu ya kupromosha maneno vile iko. I told the people of Kenya from day 1 the kind of economy we inherited. That was the truth then, it is the truth today. So, rais amengangana. And I want to tell you, my people, our people,
huyu rais wetu William Ruto, kama like any other human being, he may have challenges, he may have weaknesses, lakini kwa hard work, kwa kujitolea, kwa commitment to the people of Kenya, kwa commitment to the transformation of this great republic, he is second to none. And I've been around for a while. Mimi nilikuweko wakati ya Moi, nimekuweko wakati ya Kibaki, nimekuweko wakati wa Uhuru, niko hapa. I have seen many things. Hata hii maneno watu naongea successions, vijana wanitafute niwaambie vile naendanga. I have been in every succession. I was in the Moi succession. I was in the Kibaki succession. I was right inside the Uhuru succession. And God willing, I'll be around in the Ruto succession. So I have seen many things, and I know many things. And I will remain true to the president and to this country. And I always say the way things, in my view, should happen. I could be wrong, others could be right, but I'll try to say my piece. Mimi niseme mambo ya Mau, rais amepanga vizuri, pesa imebakia kidogo, hanya nina marigo, na ni kazi yangu kuhakikisha ile pesa ikipatikana, mimi nitakuwa hapo. Nihakikishe kabla iende pahali nyingine, hizi barabara za Mau ikamilike. Mwego uko ciana cia Mau maundu manyu ndimaroraga ta iria riko, na maundu manyu makahitana ndi bafu, na ndingĩkerwo nĩ marahĩtana ndi bafu mangauga na thabuni. Barabara cia Mau igi ya gũthondekwo ndi deputy president wa Kenya, ngoro no irore ndĩraruta kari irore ndingĩkorwo ngĩruta thirikari ĩno. Ndinyo mwahũrire thirikari ĩno kura, nĩ inyuĩ mwamĩhũrire kati inyuĩ rĩu rĩ, ona inyuĩ mũngĩkĩoya kĩndũ rĩ he mahĩtia. So hiyo maana Mau mũrĩu Nyoro msiongea, just leave it for now, just relax. I have given you my word, you have the commitment of the president, that thing will be done and completed, and we put it behind our back. Mambo ya chai, it is true tumeweka reforms. Last time tumepata bonus nzuri, but I agree with what wakili Edward Mureu amesema ya kwamba the dollar is high. So hii mambo ya dola kuwa juu should be represented, it should transform into some gain, si ndio? So I'm going to call a meeting of KTDA on Tuesday morning at 8:30. We sit down, we look at the numbers. What is the rate ya dollar? Calculator iko nitanulia mawe mpya, ndio isifanye makosa, si ndio? We are going to align it. Mtaniwachia hiyo maneno? Mnaniamini mimi? We will align it. There is no way we can have a fixed rate. We have a free economy. Will be paid at the existing rate of the dollar on that particular day. That will happen. And we'll talk to the directors of KTDA. Na niseme, hao madirectors walipeleka sisi kotini, wametuhangaisha. Wakitaka wakuje watuone, watoe makesi kotini. Tunaandaa uchaguzi wa KTDA. Wakitoa makesi kotini, tuwakubalie wapiganie viti, waende wangangane kwa raia. Wakichaguliwa hewala, wakifukuzwa sawa. Lakini niseme, and I want to appeal to the judiciary, those key reforms were so well crafted, they would have sorted out all problems. The judges, without listening the other side of the story, just listening one side, wameenda wamesimamisha. Wakulima wamekwama, kila mtu amekwama. I want to appeal to them to be merciful to the people of Kenya, to our tea farmers.
and let the farmers enjoy their sweat by not unnecessarily blocking everything that is being done in this country. Mambo ya kahawa mnajua, we have made substantial progress. Tulitoa 4 billion shillings, cherry fund at 80 shillings, which is almost synonymous with GMR. We are still working to improve it. Tumeendelea kutafuta soko. I was in Germany, I was in Brussels, I was in Colombia, I was in Ethiopia. But the war on coffee is not for the faint-hearted. Hiyo vita ya kahawa inataka chuma ya zamani. Hii watu ni ngumu, ni kama gekwa. Nikiogoikwa. Those fellows wamenyonya wakulima for a long time. And I'm telling you, nobody would have done these reforms outside the presidency. And that is why President William Ruto directed me to do it. Watu wako na nguvu mingi sana na pesa mingi. They corrupt everybody in the whole chain. It's only that at the presidency they cannot corrupt anybody. Na pia sisi tuko na usalama ya kutosha. Huyu governor wa Embu alikuwa ameongea siku moja, wakaanza kumtafuta mpaka nikamuongezea askari. Anaanza kufuatwa na magari kwa sababu waliwataja kwa majina. And we must have courageous leaders. Ono koromunga akiguoya kaidukire nyina. Iguoya na cia guthenia bururi na guturio kia thiini wa muci. No ginya tukorwo na atongoria mariruga na mana kihoto. They say it as it is. Kai mundu angekuwa maita maigana? No gikuwa maita meri. Kana ati okuwa kahora, ati utakoigwa ruo. Kwa hivyo tuge, we are working hard with our governors na tunaendelea. Mambo ya masomo mnajua tumeandika 56,000 teachers na tunaendelea. Mambo ya CBC tumenyorosha. Mambo ya junior secondary school, rais ameongea. We mwalimu ukifukuza mtoto wa JSS ati hana uniform, ati hana dawati, we utatagulia nyumbani kabla mtoto afike. Tumekubaliana na hatucheki na mtu. Watoto waende wasome. I'm told that capitation haijafika hapa Muranga. I don't know how that PS would be because the whole thing is automated. But let's find out if it's true that some schools have not received, then we deal with it. Yeah. Nyoro umesema unataka magari ya polisi, ni sawa. We are on the process of leasing 1,000 vehicles. I'll make sure that when they come, we give you priority so that watu yako waweze kuendelea. Mambo ya masomo ya sub-county, tumekubaliana na PS. Sub-county hii, tutapatia nyinyi gari ya sub-county director, aweze kushunguka kwa mashule, asaidie watu ya hapa. Mambo ya pombe. Mambo ya pombe. Pombe si mbaya. Lakini pombe ile mzuri. Ile 2-3 ya kutafuta usingizi, no problem. Mkunywa wale mnata? Mimi zamani nilikuwa nakunywa 2-3 ya kutafuta usingizi. Sasa bibi yangu alipokuwa pasta, akasimamisha pombe kwa nyumba yangu. Sasa mimi mambo yangu ikaharibika. Lakini kwa sababu siwezi pigana na mama, nikakubali. Na tangu niwache pombe, mambo yangu ilinyoroka, ndio mimi ni deputy president. Hii pombe, mimi ndio niko hapa. Na nimekuja tu haraka na hii kuacha pombe. Because hii pombe ukikunywa, your head is not very clear. Unaenda kioo, unajiangalia, unajiona vile unakaa, na ni ukora tu ya pombe. Ati ukiwa na shida unakunywa ulale. Ukiamka asubuhi shida zimeongezeka zaidi. Ile tunakataa. Na mimi naongea nikiwa hapa Muranga. And we cannot accept. Ni ile pombe haramu, poison, ya kuuzia watoto wetu. Hapa Kirinyaga, Mwea, West Sub County. Watu ambaye mtu amepelekwa kotini mara 13, amewachiliwa na koti, wamekula hongo. Ameuza poison, kumekufa watu 14, watu 20 wamekuwa vipofu. We are going to bury them next Saturday. Na hati mtu ananiambia hao watu ya kunipiga wale ambaye wanioni mimi wananidharau tu. Huyu deputy president hata rais amempatia tu kazi ya kupigana na pombe kuliko ampatie kazi ya maana. Sasa hii kazi ambaye ni ya kuzuia watu 23 kukufa, hapana kazi ya maana. Let me tell you,
my brothers and sisters, if President William Ruto and I had not made a conscious decision to deal with the illicit brews in this country and specifically in this region, this whole generation ya hapa kwetu mlima, we would have nobody in 10 years. Vijana wetu wote walikuwa wanalala kwa mtaro, wanakuwa zombies. Wengine wameoa msichana kuliko wanalala juu ya kitanda, analala chini ya kitanda. Tumefika pahali shule zetu hazina watoto. Siku nyingine mimi nimetembea kwa barabara karibu kilomita 8, sijakutana na mama hata mmoja amebeba mtoto ama mjamzito. But tangu tuingilie vita, I am a very proud leader in this region. Tangu tuingilie, nilienda nyumbani Christmas. Nikaita watu kwangu sikukuu wakuja wachukue unga na nini na mafuta ile tu ya ujirani mwema. Sasa watu ni wengi karibu 10,000. Sasa tukaona watu wataumizana. Tukasema basi akina mama wale wazee wapige laini hapa, wale 60 and above wakapiga laini, imetoka hapa imefika pale. Tukasema wale akina mama wako na watoto wapige laini. Laini ndio hiyo. Uko. Wacha hiyo sasa. Ile ilikuwa mzuri, tamu zaidi kwangu. Tukasema wale wajawazito wamebeba wapige laini. Laini ndio hiyo. Sasa nayo shida ni akina mama wengine ni wajeuri. Walipoona kama unga anaweza kuisha, wanajiunga kwa laini, wanasema yangu ni ya siku 2, yangu ni ya siku 3. But I'm telling you, I want to speak to Muranga. The war on illicit brew is 70% successful. 70%. And in this Muranga, ilikuwa imeenda chini kidogo. Vita haikuwa inaendelea vile inatakikana. We have made a decision. We have posted a new county commissioner here, ambaye ametoka area ambaye amefaulu, with very clear instructions on what to do. Sijui kama county commissioner wako hapa. Where is the new county commissioner? Wako hapa? So you have the instructions. Kuna kitu kingine ya kuongea? How long? How many weeks? 2 weeks. Tumekubaliana. Muda hilo. And I want to tell the police commanders, I want to tell the AP officers, wale ya DCI, mfuate huyu county commissioner. And he'll lead the operation because he is tested. He has done it elsewhere. That's why we brought him here, because there was a problem. And I want to say, and I want to repeat what I said in Kirinyaga, we are not going to transfer officers who have failed to do their work to somewhere else. Because transferring people who have failed is transferring failure. And all counties in Kenya are part of Kenya. So where county commissioner na timu yako. In 2 weeks time, you bring order and sanity in Muranga. If you fail, in the unfortunate event you fail, we shall not transfer you out of here. You know what will happen. Please sit down. Na mimi niseme, I want to be very clear. I want to be very clear. Siana shitu shiakahe. Itikonino ni andu aria marendia thumu. Twiroreire. Rigathi wa Gachagua ari deputy president wa Kenya na William Ruto ari president. Gutikihotekeka. Mimi wengine wasema deputy president unaweza poteza kura. Hii watu ya bomba ni mbaya sana. Hii mabamaids na nini wanaweza fukuza nyinyi. Ona mageto igatari kaida igatito kwa jina Gachagua. Who wants to lead a drunken people? Who wants to lead people who are not productive? Who wants to lead zombies? Who want to lead people who cannot have families? I would rather go home than lead a drunken lot. I also want dignity in leadership. Let me also lead people who are dignified so that I also have my dignity. So, if that decision that the president and I has made
can give us a political problem, so be it. Na watu wasifikiria ati hivi vitu tuko nayo ni ya maana sana. It is life and death. It isn't. Atukifanya kitu kidogo kura tapotea. Ukifanya hii kura tapotea. You can be a prisoner of hii kura. Ukijaribu kusema hii uchunga kura. Ukijaribu hii sasa hii kazi itafanywa na nani? This work must be done by somebody. Si ndio? Tudie na bere. Tudie na bere. And let me finally niseme. Sasa bwana Kang'ata, you have a good team to support you. You know karibu tuko sana ndugu yangu. Lakini nikujua ulikuwa na watu wako kusaidia wewe. Sasa nimekupatia watu wazuri. You have no reason to fail. Na tukathikiriria ndwajo Kang'ata we tondu raku no mwega ri tigira andu haya we ikara kando nimagugutisha nimakuima kura ndugatithioke maka kaigura ciao cicigana tukamake usijali. Huyu Karida ameng'ang'ana na hiyo watu na ajali, Waiguru ameng'ang'ana nao ajali. So wewe usijali. Finally kuna hii maneno imezungumzwa, wazee walishikwa pale on 31st. It's true. This matter has been brought to our attention. There was a very serious operation in our region because of that criminal gang that you know, ambaye iliumiza watu wetu hasa hapa Muranga. And we want to thank the late John Mechoke. May God rest his soul in peace. If Mechoke had not put his foot down, those people had become a menace to the people of Muranga and elsewhere. True or false? Walikuwa wanachukua kodi na hao si serikali. Atukifanya dawari, watu wakija kulete mahari, wanauliza ni ngapi, wanaitisha 15%. Akina mama wakienda Kamweredho, wanachukua 20%. Kwa duka na si yao, ukiuza simiti wanasema kila mfuko shilingi 10. Stage ya matatu wanachukua, wanahesabu abiria, wanasema times 10. Nemokete muno. And it took the decision of one leader called John Mechoke to decide no. But because the matter had gone too far, the collateral damage was very high. We cannot allow it to go that far. Hatuwezi kubali ifike hapo Mechoke alikuta, because ikifika hapo kudeal nayo vijana wataumia. And I cannot myself as deputy president, as a leader from this region, nikubali mtu amekaa Nairobi atumie vijana yetu kwenda kuchukua mali ya watu, kwenda kuchukua pesa kwa stage, kwenda kwa mashamba ya watu. Walikuwa hata wanatengeneza ugali, wanakamua ng'ombe yako, na hatuwezi ongea. Na wameweka watu baridi. Juzi tulikuwa na mkutano ya kina mama kukashifu hawa, wanapigia simu, wanaigiza baridi. Sasa nikasema mimi kwa sababu siogopi, siwezi kubali. Na tukakubaliana na rais hatuwezi kubali. So there was an operation. Walikuwa wamepanga mkutano huko Kabiroine ati nini, serikali tukasema no. So wakisanywa there was confusion. Sasa wazee wengine walikuwa wameenda hapa mkuru wa Nyagathanga, kina mama walikuwa wameenda sherehe tu ya kitamaduni. Leo ule hede ya muguru rio no were ugotire katikao. I want to say, and it was not brought to our attention until recent. We have asked the DPP to review the matter, and the matter will go back to court on 28th, and the matter will be resolved so that those old men and women can have their dignity. And I want to say, Adhuria Kiama, huko Muranga, I know there was a problem with our officers. We are going to agree on what is possible and what is not. Nigetha athuri meke magongona mao mage kuyu. Na gutiri mundu ungi magiria nie ndi muthuri wa Kiama, ndi muthuri wa Horio. No nginya athuri tureke meke magongona mao. No kiria tutangitikira ni magongona macio maigirirwo ni nyanake icio ima hijack imatue kindu kingi. Na tuiguithania. Koguo ni tuguikara thi na athuri ni ngumeta tuiguithanie, njite anene a borithi, njite county commissioner tuiguithanie magongona mage kuyu mathie na mbere. Mukuru wa Nyagathanga kuria Gikuyu na Mubia umire, Gikuyu na Mubia umire mathie kuo meke magongona mage kuyu. Athuri aitu macemanie mahe ciana citu kirira, mathie haria voi-ini marie maundu maitu. No nginya tumenyerere magongona ma athuri aitu a Gikuyu matikaingĩrĩrwo nĩ mũndũ ũcio wa ciana wa nyanake icio amahe jack arehe ndeto cia gũthĩnia andũ aitũ, na tũtingĩtĩkĩra. Koguo nĩ tũgũcaria njĩra ũrĩa tũkũiguithania na athuri
magogona ma Gikuyu ni makuheo gitio kiamo tondu ucio ni unduire witu na gutiri thirikari ingigiria na muno muno thirikari nyende deputy president ndi muthuri mu Gikuyu no nginya tuiguithanirie magogona ma thuri aitu marikagwo na njira iriku matikaingirwo ni nyanake icio no icio nyanake gutiri handu ingihitukira icario wirongo wa kuruta twina wira wa Alice Wahome bangite wa affordable housing kono mahate gukua mahiga moke makue ndio kana metikire nginya ucio munene wao ni oke ake nyumba oe kabiru wathime one ka rugiri ri kabiru no tutingitikira na kinywa nawe kirega na kwiyumia Laikipia ko hari guoya we ndio hari okiri umuri owe nwe kaga na kwiyumia no waikaraga kwagirire ngirikia nie njuge niracokia ngatho na sisi tuko na furaha sana hapa Muranga. We are very proud of Muranga. And I don't want, because of the talk that was here the other day, those are small things. Some of us are too busy to get involved into trivial discussions. People get excited and talk many things. I want to say the President and I are very happy with the people of Muranga because you have given us two leaders in our government. Professor Ndungu ambaye anatoka hapa Muranga ndio amesaidia President William Ruto to turn around this economy. Mpigie makofi. And we are very proud of our CS National Treasury. Huyu mrembo huyu Alice Muthoni Wahome Gathaya Ruriri. This girl is doing a wonderful job. Ona ndiramucenjirie ritwa ndiramwitanya wira. Tondu ndathie kundu ndiramukorekrete buti akiruta wira. Program witu yo the affordable housing, Alice Wahome is doing it with a lot of efficiency. Mambo ya title deed, mambo ya registry hata hapa ya Muranga tulikubaliana kulikuwa na ukora akuje arekebishe. Jana alikuwa thika. CS Alice Wahome, the President and I are very proud of you. And I want to tell the people of Muranga, we really appreciate the caliber of the ministers you have given us in our government. And generally the people of Muranga are hardworking people. And I don't want anybody in this region wawekea lahamu hatu ya Muranga because of utterances of a leader or two. These people are hardworking, they do business in Nairobi. Nairobi yote ndio wako huko. We have people who have founded banks. This is a county of great potential. And we are very happy with the people of this great county. And we'll continue. We'll be with the president back here again on Thursday. Tutakuwa pande ya Gatanga, tutakuwa pande ya Kangema, tukija kwa mambo ya maendeleo. And I want to say nikimalizia, I have a responsibility myself to help the president to keep our backyard united. When there was a problem in Kericho, nilikibia huko nikamaliza. Kukiwa president shida Meru, nikakibia huko nikamaliza, ikatokea tena. Kukiwa problem Kiambu, nikakibia nikanyorosha. Juzi Nakuru nilikuwa nimewaita. Hata senator hata nimeshangaa unasema iko shida. Si tumeongea tumekubaliana. We have agreed what to do. Because the president is busy. As his principal assistant, I must also help him to manage politics by keeping his backyard united. Ndio tukichunga yetu tuendelee kutafuta Wakenya wengine wakuje waungane na sisi. And that is why I must make sure our backyard, the Rift Valley, stays united. Our backyard, the Mount Kenya region, stays united. And more so, the people from this region. As we do, there is somebody who will say, be careful in whatever you do. It is good to have a dream, and all dreams are valid. And I encourage all leaders to have ambition and to pursue their ambitions. But we just do so carefully so that we don't create a problem where there is none. This region has come from a bad history of division. And when we were divided, we always found ourselves out of government. In the year 1992, most of our young leaders here were not born, others were toddlers. They may not know. But we'll tell them when we get an opportunity. Through confusion, the people of this great county fronted Kenneth Matiba.
The people of Muranga and Kiambu and part of Nairobi supported him. The people of Nyeri fronted Mwai Kibaki. The people of Nyeri, Nyandarua, Meru, Tharaka Nithi, Embu, Laikipia supported him. Zote tukaanguka, Moi akapitia katikati. We did not learn our lessons. In 1997 tukasemama. The same thing ikafanyika. Watu ya Kiambu sasa wakatoka kwa Matiba, wakaenda kwa Kibaki, na watu ya Nyeri, watu ya Muranga wakaenda kwa Charity Ngilu. Tukaanguka. In 2002 we learned our lessons. We learned our lessons. All of us, na sisi tulikuwa tumeleta uhuru pale. And it was a very good strategy. Tukajua tukileta uhuru na Kibaki, hata ukianguka moja yule mwingine anapata. But the people were ahead of us. The whole of this region and the country voted for Mwai Kibaki. Since then, we vote in one block. Even 2013, watu ya Muranga wakasimamisha Peter Kenneth. Akaambiwa na watu kwa mtandao, utapita, tunaweza make. Siku ya kura, yote kwa Mwai Kibaki, ya kwa Uhuru Kenyatta. Si mnakumbuka? And he was from here. Let me please appeal to our leaders, especially from this region. As your leader, as your father figure, please let us do everything to unite our people. Our unity is our strength. Our unity is our relevance in the national political discourse. Let us unite our people. Never again should a leader from this region isolate people of Muranga, of Kiambu, of Nyeri, of wherever. That talk is retrogressive. It is not good for this region. We are one people. Let us all talk one language. And within that unity, whoever wants to lead, you come. Lakini kwa hiyo unity, wewe ukuje kwa hiyo uongozi, useme unataka kiti gani. Wananchi waangalie, wakupatie ama wakunyime. Lakini kusema watu ya Nyeri, watu ya Kiambu, watu ya Muranga, watu ya Embu, please, let us not go there. Because hata mkiongea, nikisikiza hawa raia, hawezi kubali kwenda hiyo maneno. And Peter Kenneth knows. He came from here, hakuna kura alipata, because people had decided the way they want to vote. So let us be united. And again and finally, this is not the time. We have just come from elections. I think it's insensitive to talk to the people of Kenya about elections, to talk about 2027. It is even crazy to talk about 2032 when people have just come from elections. Mureda wira kana mureda siasa? Mureda kurutirwo wira kana mureda kugayana ite? Ke iturutire andu wira. No hindi turathurirwo wira tutire turahinyia, ni mawira maingi muno matarutitwo, twi mawira maingi muno tweranire, ke iturutire andu aitu wira. But I myself, I'll continue assisting our young leaders, hao vijana wote ni vijana wangu. Na nitaendelea kuwasaidia tukiwa na rais na tutawalea. And I want to say, nikiwa hapa Mlimani, in my own naivety, nimesema mimi si mwerevu sana na si mjinga. And I want to assure you, when my time comes, I will not leave you where Uhuru Kenyatta left us. Bila viongozi. I will not. I know what we need to do. We'll nurture leaders, but carefully and intelligently. Slowly, pole pole, we'll nurture them so that when the time comes, because we are growing old day by day, a time will come, we need to exit, we'll have prepared enough leaders and yourself can choose among them. Yule munaona anaweza kumuongoza. Tutigatiga nyumba ino itu uria turatigirwo ni Uhuru wa Kenyatta. Tondu wa tutigire tutari mutongoria turehagirwo oguo ndirakunuka ta ikuno handu oguo. Katiguo. Ithe thoko waga turahagire oguo. No ndatuhariirie. Ndendaga kuigua mundu urokira gakoya kibui. Ni ucio wira ndingeruta. Wira wakwa ni kurora anake ayo the itu na ile tuaya ni tuguikara thi kahora tunyitane na atongoria ali Swahome aya ni atene tukainuka nao tuikare thi turore tukainuka na haria mbere kaida gakinya niguo nduguikara thi katigwo andu aitu ni mukwenda turere ciana citu tucirore kahora ka tucihanyukie kahora itiguo pole and carefully, but let us never
divide the people on county lines, tutakuwa tumepotea kama jamii. Eule mwena besha? Yeah? Aya wapi chondo?